Submit. Hello. Hello. ആ Hello. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് റീഡബിൾ ഓഫ്ലൈൻ. നമുക്കൊന്ന് വാമപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ ഈ ഫാൻ ഓഫ് ആക്കട്ടെ. ഈ ഫാൻ അല്ല, അത് ഓണാക്കാം. അല്ല, എനിക്ക് കാറ്റ് വേണം, എനിക്ക് സൗണ്ടാണ് പ്രശ്നം. അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമാണല്ലേ? ഞാൻ എപ്പോഴും ഓഫ് ആക്കുന്നത് അവസാനത്തെ സ്വിച്ച് ആവും. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സ്വിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? ഇത് നൂതനല്ലേ ഇത്? ഇതാ അത് ഓഫ് ആക്കി അല്ലേ? ഓക്കെ ഓഫ് ആക്കി. സിബിയെ മോനെ അത് ഓഫ് ആക്കി. പ്രശ്നമായാ? നിങ്ങൾക്ക് അടിയന്തരമായിട്ട് ഓഫ് ആക്കേണ്ട ഇപ്പൊ ഇതാണ്. അത് ഓണാക്കി തരാം. അത് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം സ്വിച്ച് ഇല്ലേ? എന്നെ എറിഞ്ഞ് നിർത്തല. പവർ ഓഫ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഏകദേശം ഇതായല്ലോ. കുട്ടികളെ കുറച്ച് കാറ്റ് അവിടെ കുറവില്ല, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഞാൻ റെഡി അല്ലേ? ഈ ചോദ്യം കാണുമ്പോഴുള്ള നാസിലിന്റെ മുഖത്ത് ആ റിയാക്ഷന് കാണാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന്. ഓ നാസില, വലിയ നഷ്ടായി പോയി. സാരമില്ല സാർ, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് റിയാക്ഷൻ ഇട്ടോളാം. ഈ ചോദ്യങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ റിയാക്ഷനെ കാണണ്ടാണ് മക്കളെ, കാണണ്ടാണ്.
അനസിനിപ്പോ തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ വിളിച്ച് വരുത്തണ്ടില്ലായിരുന്നു. അനക്ക് നമ്മളെ പറഞ്ഞേക്ക് കുട്ടിക്കറിയാതെ മുക്കം ടു മസൂരി കടൽ താണ്ടിയും വന്ന് ലക്ഷദ്വീപിലെ യൗമനപുത്രി ഭാരതത്തിന്റെ രത്ന മമീറ IPS 45 ഏകദേശം ഒരു 3 മിനിറ്റും 40 സെക്കൻഡ്. അതിന്റെ ഇടയിൽ മക്കൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. ഞാനിങ്ങനെ ഫാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോ 45 ആൻസർ. ഇപ്പൊ 45 എത്ര ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടി? പ്രണവിന് കിട്ടി. ഇന്നൊരാൾക്ക് 45 കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ officers, let's begin our time, distance and speed. Okay, an important chapter. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു let's try to finish ഒരു 6 types including അതിന്റെ concepts ഒക്കെ. In continuation, I'll need next class നമ്മൾ ഇതിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. I don't want the entire day to be time, distance and speed. Okay, അപ്പൊ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യും. 12 ടൈപ്സ് 13 ടൈപ്സ് ഒക്കെ മാക്സിമം ഉണ്ടാവാം. നമുക്ക് നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ. അത് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ you will be able to solve the rest of the questions because the concept should be very clear. But this is one chapter. നമ്മുടെ concept should be very clear. നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് വെച്ച് ഡീൽ ചെയ്യും, അത് ശരി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ultimately it is a concept that is going to give you a lot of confidence. Okay officers, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യും, ഇതിലേക്കൊക്കെ തിരിച്ചെത്തും. ഇതിലേക്കൊക്കെ തിരിച്ചെത്താൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനും മണിക്കുട്ടി നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ മണിക്കുട്ടിനെ നമുക്കൊന്ന് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ടൈം പോണ്ടല്ലോ. സമയം, ദൂരം, വേഗത. ഈ ടൈം സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുല ഇതാണ്. സംതിങ് ദാറ്റ് യു ലേൺ ഇൻ സ്കൂൾ. മക്കൾ ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ഇതാണ്. ഇതിന് സൗണ്ട് ഒക്കെ വരുമല്ലോ അല്ലേ? സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടേ. സമയം, ദൂരം, വേഗത. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണൂലേ ക്ലാസ്? നാലിന്റെ ഷാഫി സാറേ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഫോർമുല you may confuse. I'm not talking about you people. Some people may get confused. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം. അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം. അതൊക്കെ പ്രശ്നമാണ്, അത് പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകും. മക്കൾക്ക് മാറുന്നല്ല, ചില ആൾക്കാർക്ക് മാറിപ്പോകുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് in order to not to get confused, I want you to draw this triangle. ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് DST എന്ന് റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. DST. എല്ലാവരും ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചല്ലോ, DST എന്ന് എഴുതിയല്ലോ. Now this is something that you may know. You learn these things in coachings. Okay, but you should sit there pretending that you didn't know this. ഇത് അറിയാത്ത പോലെ ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കണം, ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പോലെ. ഓക്കെ ആണല്ലോ? യെസ്, താങ്ക്സ്. DST. മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളെ വിരൽ പൊന്തിക്കൂ. ലിഫ്റ്റ് യുവർ ഫിംഗേഴ്സ്. നിങ്ങൾ, ഞാൻ സ്പീഡ് എന്താ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ എസിനെ പൊത്തി പിടിക്കൂ. കവർ എസ്. പറ്റ ചെറുതാക്കി വരച്ചിട്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്നും കാണൂല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എസിനെ പൊത്തി പിടിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടു? ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം കണ്ടു. നിങ്ങൾ സ്പീഡിനെ പൊത്തി പിടിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്പീഡ് കണ്ടു. യെസ്, യു സോ സ്പീഡ് when you covered speed. നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റൻസിനെ പൊത്തി പിടിക്കൂ. Just cover distance. So what do you see? You see, distance is speed into time. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾ വിരൽ പൊന്തിക്കൂ. ഫിംഗർ. നിങ്ങൾ ആ ടീനെ പൊത്തി പിടിക്കൂ. ടീനെ പൊത്തി പിടിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടു? യെസ്, വാവ്. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾ എന്തിനെ പൊത്തി പിടിക്കുന്നു? നിങ്ങൾ അതിനെ കാണുന്നു. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ സ്പീഡിനെ പൊത്തി പിടിച്ചപ്പോൾ സ്പീഡ് കണ്ടു. ഓക്കെ, ആയിട്ടല്ലോ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റൻസിനെ പൊത്തി പിടിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടു.
കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾ ടൈം പൊത്തി പിടിച്ചപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടു? നിങ്ങൾ ടൈം കണ്ടു. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വായ പൊത്തി പിടിക്കാനല്ലേ തോന്നുന്നത്? ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് എവർ യു ഹാവ് കവേർഡ് വിത്ത് യുവർ ഫിംഗർ, യു ആർ സീയിങ് ദാറ്റ്. അപ്പൊ ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ. ടൈം ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ്. സ്പീഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു distance is equal to speed into time, and speed is equal to distance by time. ഇനി പരീക്ഷകളിൽ പോയിട്ട് റൈറ്റ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ഡ്രോ DST. അല്ല, നീ അവിടെ പോയിട്ട് മാഷ് എന്തോ GST എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നേ, അല്ലെങ്കിൽ മാഷ് എന്തോ STD എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നേ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടി ക്ലാസ്സിലൊരു ആത്മാർത്ഥതയും ഓക്കെ തൂണും പിളർന്നു വരാന്ന് പറഞ്ഞ ഡോറും പൊളിച്ചാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ശരി. ഓ, വേഗം ക്ലാസ് റൂം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് നന്നായി, നമ്മളെ ഭാഗ്യം. അതെ, ടോയ്ലറ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്ലാസ് റൂം കയറിയത് പുതിയ പരിതബിന്ദുക്കളായി പോയത്. ഓക്കെ മക്കളെ, ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? യെസ്, we have to learn some concepts like I said. കാരണം നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ടും ഷോർട്ട് കട്ടൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി സ്ലോ ഉണ്ട് അല്ലേ? ചെറിയൊരു മറ്റേ റിവ്യൂല് പറഞ്ഞ ചെറിയ ലാഗ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, see, distance is equal to speed into time. We know that, right? And we know that there can be this relation between speed and time. Speed is equal to distance by time. Yes, officers? So that means there is this relation between speed and time. And what do you call this relation? What do you call this relation? Elapamutaba bandham? Inversely proportional. Okay, your good name? Raza. Okay. You're from Maharashtra. Okay. I may be mixing Malayalam with English, or rather mixing English with Malayalam. But I'll just make sure that I'll communicate things in English also. But sometimes I need to communicate things in Malayalam also, right? So you'll also learn Malayalam. I know people around here are so fond of teaching you Malayalam. So much that you'll take Malayalam literature. You see that? Yes. Okay, Raza? So this means when speed will increase, time will. So what do you understand from this? When speed will increase, time will decrease. Speed കൂടുമ്പോ സമയം കുറയും. So what if the speed becomes 2s? What am I saying? The speed is increased or decreased? Yes, when I say speed is 2s, the speed is doubled. The speed is increased. So what will happen to time? Time will become half. Time will become 1/2. Yes? Nurjan alias Noora? Noora? Noora Majid? Same person? Yes. That was a breaking news for me last time. Okay. Speed 3SI in the Parimba. What has happened to speed? Speed is increased or decreased? Decreased. Very clever. Decreased. Speed is increased or decreased? Increased. So what will happen to time? Time will decrease and time will become 1/3t. Now what if speed has become 2/3s? What am I saying? Speed has increased or decreased? Speed has decreased. When s becomes 2/3s, that means speed has decreased. You see, denominator is big, numerator is small. But denominator ചെറുതും numerator വലുതാവും. അതിന്റെ അർത്ഥം സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു എന്നാണ്. സ്പീഡ് കുറയുമ്പോൾ സമയം എന്താവും? കൂടും. അപ്പൊ സ്പീഡ് 2/3s ആകുമ്പോൾ ടൈം എന്താവും? അതിന്റെ നേരെ റെസിപ്രോക്കൽ ആവും അല്ലേ? സ്പീഡ് 2s ആകുമ്പോൾ ടൈം 1/2 ആവും. Speed 2/3s ആകുമ്പോൾ time will become 3/2t. That's clear, officers? Now what if speed has become 6/5s? So what am I saying? Speed has increased or decreased? Speed has increased. 6/5s. 6 is big and 5 is small. But denominator is small, numerator is big. Speed has increased. So when speed increases, what happens to time? Decreases, and time will become what? Very good. Time will become 5/st. Just this isn't good. Speed has become 1/3s. What does that mean? Increase or decrease? Speed has decreased. Yes, officers? So what will happen to time?
time will increase and time will become 3t. Clear? 1/3s speed ആണെങ്കിൽ സമയം ടൈം എന്താവും 3t ആയിട്ട് മാറും. അതിന് നേരെ റെസിപ്രോക്കൽ ആയിട്ട് മാറും. Is clear for everyone? Offline? Online clear? നസില നമ്മൾ ഓക്കെ ആണോ? കുഴപ്പമില്ല. അതെ, സ്പീഡ് 2s ആവുമ്പോൾ 1/2 t ആവും, ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. 1/3s ആവുമ്പോൾ സ്പീഡ് becomes 1/3s, time will become 3t, triple times. So speed has become 7/3s. Speed has increased or decreased? 7/3s. Increase. 7 വലുത് 3 ചെറുതല്ലേ മോനെ? അപ്പോൾ സ്പീഡ് 7/3s ആകുമ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടി എന്നാണ്. Speed has increased. So time will reduce. And speed is 7/3s ആകുമ്പോൾ time അതിന് നേരെ reciprocal ആവും. Right? It will become a reciprocal of this. And that will be 3/7t. So time will become 3/7t. And when time becomes 3/7t, time has reduced. അത് അങ്ങനെയല്ലേ? സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ സമയം കുറയും. ഞാൻ സ്പീഡിൽ കാറ് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറവ് സമയം മതി എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. യെസ്, ക്ലിയർ? ഓക്കെ, വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് മൂവിങ് ടു ടൈപ്പ് 1. ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് സം കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആർ ക്ലിയർ. പറയൂ കൂട്ടുകാരെ, വീട്, കാറ്, ഓഫീസ്. ഹോം, കാർ, ഓഫീസ്. പറയൂ കൂട്ടുകാരെ, വീട്. അത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവാന്. ഓക്കെ ഓക്കെ, വീട്, കാറ്, ഓഫീസ്. ഹോം, കാർ, ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ത്രില്ലുണ്ടോ? വീട്, കാറ്, ഓഫീസ്. മക്കളെ, എനിക്ക് ഓഫീസ്, I need to reach my office at 10 a.m. Okay, and the distance between my home and my office is d. Jasimane okay nallo? Razi, okay, clear? Raza, right? Raza, how do you pronounce your name? Raza. So the distance between my home and my office is d, and I need to reach my office at 10 a.m. and it's Monday. Everything is normal, no traffic block, everything is normal. And from at 9 a.m. I get down from my home. Okay, my office time is 10 a.m. and what do? I drive at 60 km/h. So that is my speed. So what do you mean by driving at 60 km/h? What do you mean by that? Exactly, simple. If I say that I drive at 60 km/h, that means within 1 hour I'm traveling 60 kilometers. 60 km/h വേഗതയിൽ ഞാൻ കാർ ഓടിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ഓരോ മണിക്കൂറിൽ ഞാൻ 60 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. If I'm driving at 50 km/h, that means for each hour I'm traveling 50 kilometers. That's the meaning of driving at 60 km/h. Yes, officers? So at 9 I got on from my home, and at 10, that is my office time. I reached my office at 10 a.m. and people say that I am on time. And how much time did I take to reach from home to office? Etra samay eduthu? 1 hour. I took 1 hour. Makale, I'm going to ask you this question. You tell me, what is the distance between my home and my office? Very good. The distance between my home and my office is 60 kilometers. Are you clear, Anala? Right in front of your eyes. Because I drive at 60 km/h. That means within 1 hour, I'm traveling 60 kilometers. And within 1 hour, I'm reaching my office. So that means the distance between my home and my office is 60 kilometers. Makal say, okay, Anala? Yes, officers? Clear? Online le onnu edapettu parayana mole ട്ടോ. Clear ആയില്ലെങ്കിൽ? Yes. Okay, sir. So that was the story on Monday. 9 മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി 10 മണിക്ക് ഓഫീസിൽ എത്തണം. 60 km/h വേഗതയിൽ കാർ ഓടിക്കുന്നു. കൃത്യം 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ എത്തുന്നു. എൻ്റെ വീടും ഓഫീസും തമ്മിലുള്ള ദൂരം 60 kilometers ആണ്. Amira, ready? Yes. Let's talk about Tuesday. Now Tuesday, what happened? Tuesday, traffic block ആണ്. ഈ traffic block ഉണ്ടാകുമ്പോൾ what will happen to speed when there is traffic block? Speed will increase or decrease? Decrease. So let's talk about Tuesday. Tuesday, because of this traffic block, the speed is reduced to be 3/4s. Monday it was s,
And Tuesday, Nura, it's 3/4s. Yes, officers? Because of traffic block, my speed is reduced to 3/4s. Clear? So let's talk about Tuesday. വീട്, കാറ്, office. കൃത്യം 10 മണിക്ക് തന്നെ എനിക്ക് ഓഫീസിൽ എത്തണം. I need to reach office at 10. And then the distance between my home and my office is distance D. And at 9 a.m., I get down from my home. But what is the thing regarding Tuesday? There is traffic block. Traffic block. മക്കളെ ഞാൻ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾ കാണണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക്. ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഉപ്പ തീരുമാനം എടുത്തത് ഇവൻ എന്തായാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം എന്നുള്ളത്. കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ? പോത്തുപോലെ വലുതായിട്ട് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കണ്ടിരുന്നു IAS തോറ്റിട്ട് എന്നൊക്കെ ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, വെൽക്കം ടു ദ ലൈഫ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ സിവിൽ സർവീസ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക്. Because of traffic block on the road, my speed has reduced. So where is my speed reduced? My speed is reduced while getting down from your home, on the road, or climbing the stair of the office. Where is my speed reduced? My speed has reduced on the road, and because of which I'll take more time on the road. Yes, because my speed reduced on the road, because of which, and what a day to take time and distance when I'm already late to the class for today. What a day today to take this chapter. Yeah, in the topic another. Okay, so my speed has reduced because of which I've taken I've taken more time on the road. Imagine this Tuesday, my speed is reduced to 45 km per hour. It was 60 km per hour on Monday. Now, I've taken 1 hour 20 minutes to travel this Tuesday. Monday night was 1 hour. And Tuesday, I'm taking 20 minutes more on the road. So when I take 20 minutes more on the road, because of the traffic block, because of which my speed is reduced, I'm taking more time on the road. Even on clock, office, if I look at the clock, what will be the time in the clock today? 10:20 will be the time. And people say that I'm 20 minutes late. I'm 20 minutes late. Okay, I'm 20 minutes late because I've taken 20 minutes more on the road. If I taken 15 minutes more on the road, I will be 15 minutes late. If I taken 5 minutes more on the road, I will be 5 minutes late. If I taken 17 minutes more on the road, I will be 17 minutes late. How much ever time I'm taking more on the road, that much ever time I'll be late. Yes, officers? എത്ര സമയമാണോ കൂടുതൽ ഞാൻ റോഡിൽ എടുക്കുന്നത് അത്രയും സമയം ഞാൻ ലേറ്റ് ആവും. 10 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ എടുത്താൽ 10 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആവും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? എന്റെ സമയം കൂടാനുള്ള കാര്യം എന്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞതാണ്. അതിന് കാര്യം ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ആണ്. So now this is very clear for you all. So what happened on Tuesday? Tuesday, you get down from your office on time. Unfortunately, there's this traffic block. Okay, and because of this traffic block, your speed is reduced. Because of which you have taken more time. And you have taken 20 minutes more today. That means you'll be late by 20 minutes. Clear? So that's about Monday. This is about Tuesday. Appa makale, single. Monday, Tuesday. Monday, remember? You remember Monday? Finally, Wednesday. Wednesday, വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വന്നു. Okay, so I'm just telling some different possibilities. Okay, you see guests come at your home. You would want to get down from your home. Just when you were stepping outside your home, you see guests at home. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് മുറ്റത്ത് കുറച്ച് see Malayalam we say for guests okay, that's that tell okay, for guests. അപ്പോ ഞാന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് അതാ മുറ്റത്ത് കുറച്ച് guests. So I'm trapped. I can't get out from my home. Appo you see the situation. Veedu, car, office. 9 a.m. I'm trying to get down from my home. And actually that is my mistake. Because at least I should have anticipated the traffic block that was on Tuesday. I should have calculated that. Adu vicharichittu njan innu
എത്ര മിനിറ്റ് നേരത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണമായിരുന്നു? Looking at what happened on Tuesday, I should have got on from my home at least how many minutes early? 20 minutes early to be on time. Then I thought of getting down at 9 a.m. അങ്ങനെ തന്നെ വേണം. 9 a.m. ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് അതാ മുറ്റത്ത് കുറച്ച് വിരുന്നാർ ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ത്രില്ല് ഉണ്ടോ കുട്ടികളെ? മുറ്റത്ത് കുറച്ച് വിരുന്നാർ. ബാഹുബലി ഫാമിലി പോലെ കുടുംബം വന്നിക്കാണ്. കല്യാണം വിളിക്കാനാ തോന്നുന്നു. രാവിലെ 9 മണിക്ക് മനുഷ്യൻ പണിക്ക് പോകാൻ നേരത്ത്. പണിക്ക് പോകാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാവും മുറ്റത്ത് വിരുന്നാർ. എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഓക്കെ, അയൽവാസികൾ അതിനേക്കാൾ ഇറങ്ങാറാണ്. കാരണം അയൽവത്തെ കൂടെ ഓടി രക്ഷപ്പെടാനും പറ്റൂല. ഓരോ കണ്ടപടി ഓടണ്ടേ, ആകെപ്പെട്ട്. And now, Raza, it is now I am trapped inside my own home because of this guest. Aditi Devo Bhava. 9:30 ആയി. Where am I now? I am inside my house. ഞാൻ ഇതിന്റെ മുഖം കൊണ്ട് പല എക്സ്പ്രഷൻസും കാണിക്കുന്നുണ്ട് വിരുന്നാരോട്. നിങ്ങളൊന്ന് പോയി തരുമോ, ഞാൻ ലേറ്റ് ആയി. I am looking at the clock. I am making all sort of expressions so they understand. For a formality, just for a formality, I asked them, can I take something to drink? കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കട്ടെ എന്ന്. അപ്പൊ മുതിർന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ചൂട് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന്. വെറുതെ ചോദിച്ചതാ. കുട്ടിക്കുരിപ്പുകൾ പറയാണ് ഗെറ്റ് സംതിങ് കോൾഡ്, തണുത്ത എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന്. പെട്ട് ആകെ കുടുങ്ങി. ഏകദേശം 9:30 ആയപ്പോ 9:30 ആയി. ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരുന്നാരോട് പറഞ്ഞു, വിരുന്നാരെ നിങ്ങൾ ഏതായാലും ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പോണില്ല. നിങ്ങളെ ഈ ഇഷ്ടം കണ്ടാലും നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകില്ല എന്നല്ലേ. ഐ നീഡ് ടു ഗോ. സോ ഐ എം ടെല്ലിങ് മൈ വിരുന്നാർ ദാറ്റ് ഐ എം ഗോയിങ്. വീടിന്റെ താക്കോല് ത്രോ ദ കീ, താക്കോല് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പോയിക്കോളി. വീടിന്റെ ആധാരം അടിയാധാരം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ വീട് പൊടിച്ച് 12 ഇട്ടാലും വേണ്ടില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ ഐ എം ഓൾറെഡി ലേറ്റ് ഓൺ ട്യൂസ്ഡേ, ഐ കാൻ ടേക്ക് എ ചാൻസ് നൗ. ആൻഡ് ഓൺ 9:30 I run to my office. I run so fast. Music illa. Che. I run so. That's how you run. Music വേണം. Okay. I run so fast. Now my question is, why am I running so fast? I like that word already. Yes, I'm already 30 minutes late. I'm already 30 minutes late and I have to save my time on the road. So to save that time on the road, I have to increase my speed on the road. എന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ 30 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇനി ലാഭിക്കണം റോഡിൽ സമയത്ത് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. And to save my time, I need to increase my speed. അപ്പോ just tell me, what should be my speed this Wednesday if I was to reach my office on time? If I am to reach my office on time, what should be my speed? 120 km/h. മക്കളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. Will I reach my office if I drive at the speed with which I drove on Monday, this Wednesday? എത്തുവോ? ഞാൻ തിങ്കളാഴ്ച ഓടിച്ച വേഗതയിൽ ഇനി ബുധനാഴ്ച ഓടിക്കാൻ ഞാൻ ഓഫീസ് സമയത്ത് എത്തുവോ? No. Will I reach my office if I drive on this Wednesday when I'm already 30 minutes late? If I drive with the speed with which I drove on Tuesday? ചൊവ്വാഴ്ച ഓടിച്ച വേഗതയിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ എത്തൂല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇനി വ്യാഴാഴ്ച ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട, പണിനെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നോ ഓഫീസ് ഓൺ Thursday. You have lost your job. Okay? So I need to really increase my speed. So I need to think about Monday. Monday, 1 hour I took to cover that 60 km. And I was driving at 60 km/h. Now I have with me 30 minutes or half an hour to cover that 60 minutes. So what should be my speed? Double. Within half the time, now I have to reach the office within 30 minutes or half an hour. So I have to double my speed. Okay now? I have to double my speed. And the speed should be, my speed should be 120 km/h. If you drive at 120 km/h, actually in normal situations, you'll either end up in a police station or hospital, but mathematics tells you you'll reach on time. സാധാരണ രീതിയിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ആണ് കേട്ടോ, ഐഡിയലി നോർമലി. സെബിയെ ഇതൊന്നൊരു ഗുണപാഠം അടുക്കി എടുക്കരുത്. റൺ സെബീർ റൺ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Now these concepts are clear, officers, and our entire chapter is actually revolving around these small concepts, and it should be clear. Shortcuts will be only our weapons in the exam. Concepts are what is going to give you the real confidence to do. Okay na makkale? ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഷോർട്ട്കട്ട്സ് ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇത് പറയാനുള്ള കാര്യം. Okay, let's get to type 1.
type 1. So write type 1, write one question, okay, and I'll be sending materials. Okay, I'll be sending materials. Oh, പഠിപ്പ്. ഓ ആയിക്കോട്ടെ. അനക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെറ്റീരിയൽ അയക്കൂല. അനക എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട്. ഇല്ല മോളെ, ടെലിഗ്രാം ആണ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ, ഇൻസ്റ്റ അല്ല. Okay, type 1. Write this question and try to solve it, okay? Write the question and try to solve. Oh, ready. അപ്പോൾ ഫാന് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളിട്ടാ, ഫാന് വേണമെങ്കിൽ ഇതാ പറയണേ. I'll send you the other materials, okay? Whatever I have already shared, I'll send you. Okay, contact me after the class, okay? Any doubts also I'll clear. Okay. രബി എന്താ ഇങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുമോനു ആൻസർ കിട്ടിയാ? കിട്ടിക്കണല്ലേ? ആക്ഷൻ കാണിക്ക് ചെറുതായിട്ട്. പ്രണവ് ആക്ഷൻ ആക്കി ഏതാ ആൻസർ കിട്ടിയ നമ്പർ കാണിക്കുക കൈകൊണ്ട്. ഏകദേശം 9:05 ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ 9:08, 3 മിനിറ്റ് സമയം. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടൈം മണിക്കൂട്ടി ഇല്ലെങ്കിലേ ഞങ്ങൾ നോക്കി 3 മിനിറ്റ് സമയം നമുക്കിപ്പോൾ ടൈം. വി നീഡ് ടു ആക്ച്വലി ഗോ ബേസ്ഡ് ഓൺ സം ടൈം, റൈറ്റ്? ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഹൗ മെനി ഗോട്ട് 1 hour? 1 hour. യെസ്, മനസ്സിലായി. 1 മണിക്കൂർ കിട്ടിയോ? നമുക്ക് നോക്കിയല്ലോ. Can I explain this, officers? So one good thing that we get the concept clear. Yes. അപ്പോൾ let's try to understand this question. മക്കളെ, walking 3/4 of the usual speed, a man becomes 20 minutes late. In what time usually he does reach the office? So we need to find the usual time taken by this man to reach the office, the original time, the usual time. So imagine Monday, Tuesday. Now I'm bringing this Monday, Tuesday only for the sake of explaining things in class, okay? Because this question has got nothing to do with any Monday or Tuesday, yes? And let Monday be the original speed, the usual speed, and the time taken on Monday be the usual time. And let that be T. Yes, officers? And we need to find this T. What time usually
he does take to reach the office. So this is this t that we need to find. അല്ല മക്കളെ, ആ t ആണ് കാണേണ്ടത്. സാധാരണ ഉള്ള സ്പീഡ് ഞാൻ തിങ്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു, അത് എസും സാധാരണ എടുക്കുന്ന സമയം ടി എന്ന് പറഞ്ഞു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ചൊവ്വാഴ്ച ഇന്ന് 3/4 of speed ആണ്. So Tuesday's speed would be 3/4 s. Yes, officers? And you tell me what will be Tuesday's time? അതിന് നേരെ reciprocal 4/3t. മക്കളെ ഇത് ഓക്കെ ആണല്ലോ? യെസ്. നസില ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ പറഞ്ഞ മോളെ, അപ്പൊ പറഞ്ഞോട്ടോ. ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ സ്പീഡ് 3/4 എസും ചൊവ്വാഴ്ച എടുക്കുന്ന ടൈം 4/3t ആണ്. That's clear. Now let's compare the same thing with what the concept that we have discussed on Tuesday. So I may be writing that once again. So come back to this. എവിടെയല്ലേ നമ്മള് പേന മാറ്റുന്നു. Okay, I'm writing that once again here. അപ്പൊ ഇത് നോക്ക്, മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ. മൺഡേ സ്പീഡ് എസ് ആണ്, ടൈം ടി ആണ്. ക്ലിയർ? Tuesday speed is 3/4 s and time would be 4/3t. That is also clear. And because the speed has become 3/4 s, this person is 20 minutes late. Now that means this person is taking 20 minutes more on Tuesday. That is why this person is 20 minutes late. Compared to Monday. തിങ്കളാഴ്ചത്തിനേക്കാളും അനുകമോളെ, തിങ്കളാഴ്ചത്തിനേക്കാളും ഇന്ന് ഈ ചൊവ്വാഴ്ച 20 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ എടുത്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ചൊവ്വാഴ്ച 20 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയത്. സാധാരണ എടുക്കുന്ന സ്പീഡിനേക്കാളും 3/4 സ്പീഡായി. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ എടുക്കുന്ന സമയത്തിനേക്കാളും 4/3 സമയം എടുത്തു. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് 20 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി. So this means, so which time is more, on Tuesday's time or Monday's time? Which is more? Tuesday's time. Tuesday you have taken 20 minutes more. That is why you are 20 minutes late. And Tuesday's time is Monday's time plus 20 minutes. Clear? തിങ്കളാഴ്ചത്തെ സമയത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു 20 ചേർത്തിയാൽ അത് ചൊവ്വാഴ്ച എടുത്ത സമയമായി. Which means Tuesday's time 4/3t. This is 4/3t, time taken on Tuesday, minus Monday's time, that is t, should give you 20 minutes. ചൊവ്വാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ചത്തിനേക്കാളും 20 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം ചൊവ്വാഴ്ച എടുത്ത സമയത്ത് നിന്ന് തിങ്കളാഴ്ച എടുത്ത സമയം കുറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 20 മിച്ചം ഉണ്ടാവണം. ക്ലിയർ അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ? Tuesday's time minus Monday's time should give you 20. Because Tuesday this person has taken 20 minutes more compared to Monday. Tuesday's time is Monday plus 20. So solving this, I'm taking t outside. 4/3 minus 1/1 is equal to 20. T outside. 4 minus 3/3 is equal to 20. T into 1/3 is equal to 20. T is equal to 20 into 3. 20 into 3, 60 minutes. That's my answer. Makale, I want you to write this once in your book. Step in Daikotan. Just write this. I hope it's clear. Makale, ഞാൻ എഴുതിയത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? അവിടെ ഇവിടെ എഴുതിയത് ഇത് ടി ആണ് കേട്ടോ. Because I want to teach you the shortest cut. അമീറ, പക്ഷെ അപ്പൊ അതിന്റെ മുമ്പ് പക്ഷെ മോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതൊക്കെ എഴുതി സെറ്റാക്കി വെക്കണം. നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഷോർട്ടസ്റ്റ് കട്ടാണ്. ഇത് അറിയല് മസ്റ്റാണ്. And I draw this Monday, Tuesday only to explain things, okay? മക്കളെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിന്ന് പറയണേ. അപ്പൊ അതിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും. എഴുതുന്നത് സേവ് ചെയ്ത് ഡോക്ടർ ഹൈടെക് ആണല്ലേ, പ്രകൃതി സ്നേഹമാണ്. പേപ്പർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
Okay, every type that we are learning, first concept. Okay, you may write the steps, what I'm writing on the board. One type, one question you write, then shortcut. Okay, Makale? Today's time and distance is actually a part 1. And I may have to take one more section on time and distance to complete it part 2. This is important. We are learning more concept. Okay, clear officers? Written? Just if you want to check, that is if you want to check, Tuesday's time is 4/3t. 4/3t. Yes? And t is what? 60 minutes. Don't check in examination hall, okay? Don't do that. You don't need to, but I'm just telling. 4/3 into 60. 360 twice. 80 minutes time taken on Tuesday. And 4/3t ആണ് Tuesday സമയം. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, Tuesday 80 minutes, Monday 60 minutes. What is the difference? 20 minutes. Yes, we know now that this person is 20 minutes late. Clear ആണല്ലോ മക്കളെ? Yes. Clear? അതായത് ചൊവ്വാഴ്ച എടുത്ത സമയം 4/3t അല്ലേ മോളെ? t നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയേ? 60. ഇപ്പൊ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ 4/3 into 60 നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 80 മിനിറ്റ്സ് കിട്ടും. 80 മിനിറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് ചൊവ്വാഴ്ച എടുത്ത സമയമാണ്. തിങ്കളാഴ്ച എടുത്ത സമയം എത്രയാണ്? 60 മിനിറ്റ്സ് ആണ്. ശരിയല്ലേ? 60ഉം 80ഉം തമ്മിലെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? 20. അപ്പൊ 20 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി. 20 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ എടുത്തു. ജസ്റ്റ് ഫോർ ചെക്കിംഗ്. Need not do that in exam. Clear ആയല്ലേ മക്കളെ? പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് I don't think that you like doing like this. You don't like doing like this, right? Yes, I know. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് പഠിക്കാം. This will be in my material. It is something I've already written. Don't write this, because I see this as a shortcut in certain maths books. No, this is not our shortcut, because we are going to use shortest cut. Okay, don't write that. ഞാനത് കാണിച്ചിട്ട് പറ്റാത്ത കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് പഠിക്കേണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ. മക്കളെ ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കും. Just write this. And I'll tell you what is x. I'll tell you what is y. I'll tell you what is t. Don't worry. I'll tell you that. X ഉം y ഉം t എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞല്ലോ മക്കളെ? Written. Okay, now you will know what is x, y and t. So please mark x, y and t in that question. നിങ്ങൾ എഴുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും. x is the numerator, y is the denominator. ആ 3/4 ആ 3 x ഉം 4 y ഉം ആണ്. t 20 minutes. But t 20 minutes ആണ്. ഇപ്പോ ഈ ഒരു ചോദ്യം അനഘ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ? അനഘ സ്റ്റൈൽ. You know Anagha style. Anagha style. അനഘ ഈ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അനഘക്ക് അറിയാം x by x minus 5 into t. And x minus y, don't take negative sign. 3 minus 4 minus 1 അങ്ങനെ ആലോചിക്കേണ്ട. മൈനസിന് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട മലയാളി. ഓക്കെ, അനഘ എങ്ങനെയാണ്? x എന്താണ് ഇതില്? 3. x minus y എന്നുള്ളത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 3 and 4. എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 3 and 4? എന്താണ്? 1 into t എന്താണ്? 20 into 20. But 3 into 20, 60 minutes. Anagha style. മക്കളെ എളുപ്പല്ലേ? ക്ലിയർ? ക്ലിയർ? ജാസിമോനെ ഓക്കെ അല്ലേ?
Anaga will do like this. You know how Anaga will do? 3, 4, 3 minus 4, 1, 3 into 20, 60. Then Anaga will bubble the answer like this. This is Anaga bubbling the answer. Okay now? Nura? Makale clear? Sabi? Yes? Nazila, mole okay? Yes, sir. Okay. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ Anaga style നമുക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്താലോ? Can we do a few questions? Can we begin? We are doing some questions Anaga style. Okay. Some sound effects. Okay. Okay. Anaga style. ജസ്മോനെ ഓക്കെ അല്ലേ? ഏത് ഇതിന് ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ? നേരത്തെ അതേപോലെ നേരത്തെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതണ്ട നിങ്ങൾ അത് ഏർപ്പാടാക്കരുത്. ഫ്രം ഈച്ച് ടൈപ്പ് യു റൈറ്റ് ഓൺലി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാണെങ്കിൽ അതിന് നേരം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പുല്ലുമക്കളെ. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടാ ജാസ്മോന പണ്ട് സ്കൂളിലെ ശീലാണേ. ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ബോർഡിൽ എഴുതാൻ നോക്കി ഇങ്ങനെ എഴുതും. ഇതാ എന്താ ഇതിന്റെ ആൻസർ? അതാ 3 താഴെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 3 and 4 1 into 10 3 into 10 30 minutes ആണ് ആൻസർ. എന്തൊരു എളുപ്പം. റെഡി അമീറ? യെസ്. ഇത് ഞാൻ കുത്തണല്ലേ സൈഡ് മാറണമെങ്കിൽ? അതെങ്ങനെ അതിനെ ഇക്ലി ആക്കണം. എങ്ങനെ അതെ മതി. നമുക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടിലേ റെഡി ആക്കണം. ഇതൊന്ന് മുബീനെത്തിക്കട്ടെ. മുബീനെത്തിക്കണേ. കിട്ടിയില്ലേ മക്കളെ? കിട്ടിയ കോൺഫിഡൻസ് പറഞ്ഞോ? 50. അതായത് 5 ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 5 and 6 1 into 10. Answer is 50 minutes. Yes, officers? Yes. 50 minutes. Okay? Now, അടുത്ത question. Start. കിട്ടിയില്ലേ? പറഞ്ഞോളൂ. എന്താണ് സോ ഗുഡ്? 6 ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 6 and 7 1 into 12. ഇതൊക്കെ പണ്ട് സുധ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം. 6 into 12 അത് 72 ആണ് എന്റെ ആൻസർ. 72 is my answer. Easy one, officers? Yes? So just for practice. Take a step part. Start. നന്നായി കളിക്കുമ്പോൾ റൺ ഔട്ട് ആയി. എന്താ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തൊരു മ്ലാനത? എന്താ ഒരു സന്തോഷമില്ലായ്മ? നാട്ടുകാരി നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കണല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരാ.
നമ്മളെന്താ കൂക്കിയാ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അങ്ങനെ പറയല്ലേ, ഒട്ടുങ്ങൽ പൊട്ടും. ഇതില് പഴയ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ പറയാം, കൂക്കിയാ കേൾക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നാ പറയാം. ഇന്ന് താരൊന്നുമില്ലല്ലോ, നമ്മൾ ഇതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുക. എന്തായി മക്കളെ, 2.5 hours. അജ്മൽ 150 minutes കിട്ടിയിട്ടാവും. only 150 minutes കിട്ടിയില്ലേ? You got 150 minutes. That's why you're picking none of this, right? 2 മണിക്കൂർ. അതെ, നമുക്ക് നോക്കിയാലോ? മക്കളെ, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ എം ആസ്കിങ് യു, is this question about Tuesday or is this question about Wednesday? എവിടുത്തെ സീനാണ്? ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ സീനാണോ ബുധനാഴ്ചത്തെ സീനാണോ? ഇത് യെസ്, വിരുന്നാർ. മുറ്റത്ത് വിരുന്നാർ. ഹി സ്മൈലിംഗ്, ഹി അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. വിരുന്നാർ ഇത് ബുധനാഴ്ചത്തെ സീനാണ്. അതായത് വീട്ടില് വിരുന്നാർ വന്നു, അപ്പൊ ലേറ്റ് ആയി. So what if I tell you that we are going to use the same shortest cut for Tuesday scene and Wednesday scene? Will you be happy? സാധാരണ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, people tell this, എന്ത് അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കട്ടെ. അതായത് people tell that ഇത് for Wednesday, okay, ഇത് for Tuesday, but you don't need both. Don't write ഇത് Wednesday, ഇത് Tuesday, because we have a shortest cut we are using for both. Happy? Makale, what happened on Tuesday? Tuesday you are on time. Because of traffic block, your speed reduced, because of which you increase your time, because of this time increased, and that much time you are late. That was Tuesday. Wednesday, you are already late, then you are increasing your speed to save the time and reaching on time. So these are the two situations. Yes, officers? ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല്, Pappu becomes half an hour late to leave his place to reach his office, and therefore he increases his speed by 25%. Pappu increases speed by 25%. Now, what do you mean by increasing by 25%? Percentage means percent. Per means by, cent means 100. So 25% increase means mathematically 125 increase upon 100. What is 30% increase? 30% increase is 130 by 100. What is 15% increase? 115 divided by 100. What is 20% increase? 120 by 100. What is 20% decrease? Very good. 80 by 100 ആണ് 20% decrease. What is 25% decrease? 75 by 100. This is 25% decrease. What is 30% decrease? എന്താണ് 30% decrease? 30. 70 by 100. Nura, okay, നമ്മളെ clear അല്ലേ? Yes. ഇവിടെ we have 125 by 100. Okay, 125 by 100. 125 by 100 is equal to 25% increase. 125 and 25 will go 5 times, and 125 will go 4 times. So this is going to be 5 by 4. So officers, instead of giving in fractions, they give in percentage. അത്രേ ഉള്ളൂ. Fraction തരുന്നതിന് പകരം they give in percentage. So Pappu increased his speed by 5 by 4. So instead of telling like the previous cases in fractions, they are giving that in percentage. That's it. So in 5 by 4, Anaga, this is x, this is y. So 5 divided by 5 minus 4 is 1 into t is half an hour.
some people make this mistake, and I want to bring your attention to that. Half an hour is 30 minutes. So you have a tendency to make this half an hour into 30 minutes. Yes? And people 5 by 1 into 30 in minutes, 150 minutes. And some people may mark none of this, thinking that 150 minutes is not there in the option. Because when UPSC asks these questions, or in national level they ask these questions, none of this option was there in the question to trap you. But you forget that 150 minutes is equal to 2.5 hours. Random same one. Both are the same. But this is a trap set by the examiner, giving you the option none of this. Because in your mind, you always want to convert half an hour into 30 minutes. So 30 minutes into 5, 150 minutes. So that is not there in the option. You tend to pick this. Clear? Clear? But this is wrong because there's already 2.5 hours in our option, which is the right answer. This question is actually straight away 5 divided by 1 into half an hour is half. So 5 by 1 into 1 by 2. And 5 divided by 2 is 2.5 hours directly. 2.5 hours. Okay, clear everyone? Yes? Online clear? Yes? Amira, this clear? 5 by 4 clear? Okay. Pappu 30 minutes late. അതുകൊണ്ട് പപ്പു 25% സ്പീഡ് വർദ്ധിച്ചു. 25% സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ് 25% വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100ന് മുകളിൽ 25 വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ്. 25% increase actually means speed becomes 125 by 100. 30% increase ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ that means 130 by 100. Percentage per 100 ആണല്ലോ. 125 by 100, 25 125 5 times പോകും. 25 100 4 times പോകും. So this is 5 by 4. Now this question is like the previous one. ഇത് x ആണ്, ഇത് y ആണ്. നമ്മൾ ഷോർട്ട്കട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? x by x minus y, difference between 5 and 4, 1 into time half an hour ആണ്. Half an hour ne ഞാൻ ഹാഫ് എൻ ആക്കി എടുത്തു, മിനിറ്റ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ 5ന്റെ പകുതി എന്താണ്? 2.5. അപ്പൊ ഇതെന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. ഇനി ചില ആൾക്കാർ ചെയ്ത മിസ്റ്റേക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഹാഫ് ആൻ അവറിനെ 30 മിനിറ്റ്സ് ആക്കും. ഓക്കെ, ഇത് 5 into 5 by 1 into 30, 150 മിനിറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഓപ്ഷനിൽ 150 മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെൻഡൻസി എന്താണ്? ഈ നൺ ഓഫ് ദിസ് മാർക്ക് ചെയ്യും. മിസ്റ്റേക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ 150 മിനിറ്റ്സും 2.5 മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒന്നല്ലേ? 150 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും 2.5 മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ടും സെയിം അല്ലേ? 2 മണിക്കൂർ 120 മിനിറ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂറും കൂടെ 30 മിനിറ്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഡോണ്ട് മേക്ക് ദാറ്റ് മിസ്റ്റേക്ക്. സോ ദിസ് ഈസ് ദേർ ഇൻ യുവർ ഓപ്ഷൻ. സോ ദാറ്റ്സ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ക്ലിയർ ആയല്ലോ മക്കളെ? വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Last one from this type. Start. കിട്ടിയല്ലോ? Five. What is the difference between 5 and 13? 8 into 8. 8 ഉം 8 cut out. 5 minutes ആണ് എന്റെ ആൻസർ. Yes, officers, clear? Easy one. Clear ആണല്ലോ? Yes. Okay. നമ്മൾ ആവറേജ് സ്പീഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ്
കുറച്ചും കൂടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാനാണ്. Okay, ഇത് ഹെഡിങ് എടുക്കും, കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കണം. Then we'll go to the next type, the concept of relative speed. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ സ്കൂളിൽ പണ്ട് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്രൗണ്ട് നോക്കിയിരുന്നതും? ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലും ഇത് തേടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയോ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് ഓൾസോ. കണ്ടം വഴി ഓടാൻ ഓർമ്മിച്ചതായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ലേ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ്? ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ അജ്മലിനൊക്കെ അത് വലിയ, അജ്മൽ ഇപ്പൊ ബസ് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അജ്മൽ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്താവുന്നൊക്കെ. അത് വേറെ, എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ. ഞാൻ സാധാരണക്കാരെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദിസ്. Don't write the entire thing. Just write this heading. Just write this heading. Just write heading relative speed. എന്നിട്ട് ഈ സെയിം ഡയറക്ഷൻ എഴുതുക, ഇതും എഴുതുക. വേറെ ഒന്നും എഴുതണ്ട കേട്ടോ. Same direction എന്ന് എഴുതുക. Just write same direction and just write u minus v. Other things I'll be sending in notes. Okay, don't write the entire thing. And a body moves are moving at speed of u km per hour. Let us make our maths not small, not big. Yes, officers? Alright, just imagine two bodies are moving in the same direction. So what will be the relative speed? Every body, where a body moving in the same direction. So what will be the relative speed? Plus or minus? Minus. Now is that actually minus? മക്കളെ നോക്ക്, കള്ളനും പോലീസ്, കള്ളനും പോലീസ്, ഇന്റർനാഷണൽ കള്ളനും ഇന്റർനാഷണൽ പോലീസുമാണ്. Are they moving in the same direction or opposite direction? ആണല്ലോ, they move in the same direction. അല്ലടെ കള്ള പോലീസേ, കള്ള പോലീസേ, അവർ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടാൻ വേണ്ടി ഓടി വരുമൊന്നുമില്ലല്ലോ. കള്ള പോലീസേ ഇല്ലല്ലോ. They go in the same direction. So the thing is that കള്ളന്റെ സ്പീഡ് പോലീസിന് കള്ളനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നില്ല. The speed of the thief is not something that helps the police to catch the thief. They are moving in the same direction. Appo let me tell that again. കള്ളന്റെ സ്പീഡ് പോലീസിന് കള്ളനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല. On the other hand, if thief was coming like this and police was going like this, the speed of each other will help each other to meet. If they are coming like this, the speed of each other will help each other to meet. But they are going the same direction, so one speed is not helping the other to meet. If the thief's speed is lesser, then the police can catch the thief. That's it. But the speed, since they are moving in the same direction, it is not helping each other to meet. They are moving in the opposite direction, it is helping each other to meet. Clear, all officers? So that is why it's minus there. They are moving in the same direction. Okay, write this also. Opposite, just write opposite direction u plus v. That's it. Ellam kuda edanda. Just write only that, opposite direction u plus v. Opposite direction u plus v. Let's say they are moving in the opposite direction. Kallan coming like this, thief coming like this, police coming like this, opposite direction. So speed of each other will help each other. Plus it's a helping quantity now. Either plus or minus. You should tell me if it is plus or minus. What is going to come next? Plus or minus? Sharugan parayum. I know now. Plus or minus? Yes. After seeing this, you may be feeling very plus. I'm not talking about that plus. This is plus feeling down. But I'm talking about the relative speed. Relative speed is minus. Look at the Shah Rukh Khan
കുറെ കാലമായിട്ട് ഓന്റെ പണി നായകനെ ട്രെയിനിൽ പിന്നാലെ ഒടിപ്പിക്കില്ല. ആ ദിൽവാലെ ദുൽഹനെ ലേ ജായേംഗെ കാലം തൊട്ടിട്ട് നായകനെ പിന്നാലെ ഒടിപ്പിക്കുക. ആ ചെങ്ങായിക്ക് ചെയിൻ വലിച്ചാൽ പോരെ, അതുമില്ല. നാട്ടിക്ക് വരിക, നായകന്റെ നാട്ടുകാരെ കഴിഞ്ഞ് തല്ലുകൊള്ള, എന്നിട്ട് കിട്ടിയ കള്ളവണ്ടി കയറി പോവുക, പോണ വഴിക്ക് നായിക വന്നാൽ അത് കൊണ്ടുപോവുക. എന്നിട്ട് ഷാറുഖ് ഖാന്റെ പേര് സൂപ്പർ ഹീറോ എന്നുള്ളതാണ്. ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ആക്ട്രസ് ഷാറുഖ് ഖാൻ ആൻഡ് ദ ട്രെയിൻ. ഇനോ ആ ട്രെയിനിൽ അള്ളി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഷാറുഖ് ഖാൻ ഉണ്ടല്ലോ, കള്ളവണ്ടി കയറി പോകുന്നത്, ആ ഷാറുഖ് ഖാൻ, train, and the actress, they're all moving in the same direction. So when I talk about relatives, it's plus or minus. It's minus, moving in the same direction. Yes, officers? Minus ആണ്. Okay? ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതില്, ക്ഷീണാണ്. ഓക്കെ, വർക്ക് ചെയ്യാത്തോണ്ടാട്ടോ, ചെറിയ ക്ഷീണുണ്ട്. ഈ സാധനം മനുഷ്യനെ ഓരോ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കി കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ. Okay, that is ideally what is going to happen is that these things are going to come together. Okay, സിനിമന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ആയത് ഇനി ഹരിഹർ നഗറിന്റെ നശിപ്പിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണില്ല. എന്താ കാട്ടുക? ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചുതരാം. സിനിമ ഒക്കെ കാണാൻ ആവോ? എനിവേ, ദിസ് ഈസ് ബോഡി 1, ദിസ് ഈസ് ബോഡി 2. Body 1, body 2. These two bodies are moving in the opposite direction. So the speed of body 1 is helping body 2 to meet each other. That is why it is plus. Yes, office is clear? For quick revision, ദിൽവാലെ ദുൽഹനിയ ലേ ജായേംഗെ ഇന്റർവെൽ സമയത്ത് നായകനും നായികയും പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടാൻ വേണ്ടി ഓടി വരികയാണ്. ആ സമയത്ത് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്താണ്? പ്ലസ് ആണ്. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് നായകന്റെ വാപ്പ ഭയങ്കര നെഗറ്റീവാണ്. The actor's father is very negative, but the relative speed is very positive. Climax time, they're all moving in the same direction. So when I talk about relative speed, is it plus or minus? Minus. But that time, actor's father is very positive. Look at the irony. This time, actor's father is very positive. That's why Shah Rukh Khan says, Happy Father's Day. Makale, relative speed ready aanallo alle? Ready aanallo? Yes. Now, maybe before we go to namala oru first break ningalku therunadinu munpu, I'll give you a small break. But then I just want to discuss that question which we saw first. Okay, that is actually type 6 ആണ് തോന്നുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്താലോ? The lengthy one. Just by knowing this basics of time distance, I can tell you we are going to solve even that question. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാൻ പോവാണേ. അതല്ല, ഇത് കുറച്ചും കൂടെ സഹകരണം. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത് ഞാൻ പിന്നീട് കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ചതാണ്. ഇത് വരാൻ പാടില്ല ഇവിടെ. ഇതിന്റെ എല്ലാ സസ്പെൻസും പൊളിയാണല്ലോ, സിനിമ നശിപ്പിച്ച്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് ഒന്നും വേണ്ട, എല്ലാം പോയി. നിങ്ങളിപ്പോ ഷോർട്ട് കട്ട് ഒക്കെ കണ്ട ഒന്നും നോക്കരുതേ മക്കളെ, ഇന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിരിക്കണേ. Let us do this. Type 6. And I'll come back to type 2, 3, and 4 and everything. We'll get back to that. So I want just to show you how a small thing that we learned, we're going to apply for big UPSC questions. Okay? Type 6. This question, options makkalonnu note cheytho. Okay? 35, 45, 25, none of this. 25, 35, 45, none of this. നേരത്തെ പ്രണവ് 45 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ. Those who already got 45, okay, this is the same question I showed you earlier. Question എഴുതണ്ട മക്കളെ. Question ചില questions I'll make you write. Otherwise you save the material. Okay. Now whatever you have learned now so far, try to apply everything into this question.
ഈ ചോദ്യം ആക്ച്വലി എളുപ്പമാണ്, കണ്ട ഭയങ്കര ഭീകരാൻ തോന്നുന്നുള്ളൂ. നൂറ് പറഞ്ഞ പോലെ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നത് സമീറിന്റെ ഫേവറേറ്റ് ചോദ്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ whatever we have learned so far, if you apply the concept of that, ഈ ചോദ്യം ക്ലിയർ ആണ്. Maybe I'll explain this, then you'll understand what we really talk about relative speed, or how relative speed is taken into consideration, or why that should be taken into consideration. Yes, we'll discuss that, don't worry. Don't feel bad if you're not doing, you're able to do it now. Speak in the matter. Okay, it's all about just exposing yourself to certain questions. നമുക്ക് നോക്കിയാലോ മക്കളെ, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യട്ടെ. കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ടു ഡു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഇതാണ്. ഫസ്റ്റ് then again റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാനാണ്. ബോഡി 1, ബോഡി 2 മൂവിങ് ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷൻ. പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ? both the bodies are moving in the opposite direction. Plus ആണോ മൈനസ് ആണോ? പ്ലസ് ആണ്. The speed of this guy and the bull are helping each other to meet. രണ്ടിനെ സഹായിക്കാണ് കണ്ടുമുട്ടാൻ. ഇവിടെ പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ? മൈനസ് ആണ്. Both going in the same, this is body 1, body 2 going in the same direction. Relative speed മൈനസ് ആണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ? Coming back to this question, ശ്യാമും മഹേഷും ഒരു റോഡിന്റെ ഇരുവശവും നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അവരിടയിലുള്ള ദൂരം 480 മീറ്റർ ആണ്. The distance between them is 450 meters. So they are living on the either side of the road. Shyam is living there and Mahesh is living there. The distance between them is 450 meters. Yes, officers? That is also okay. Every evening they start walking towards each other. So they are coming in the same direction or opposite direction? Opposite direction. Every evening they are coming in the opposite direction. Okay, that is also fine. Starting at the same time. One day, Shyam's dog, അവിടെയാണ് ആ പ്രശ്നം. ഒരു സൂപ്പർ ഡോഗ്, ഡോഗ് വിത്ത് ബിഗ് കൾച്ചർ, കൾച്ചറുള്ള ഡോഗാണ്. കൾച്ചർലെസ് അല്ല, കൾച്ചർ കൂടിയ ഡോഗാണ്. യു വിൽ നോ ദാറ്റ് വെൻ യു നോ അബൌട്ട് ദ ഡോഗ്. ഒരു ദിവസം ശ്യാമിന്റെ ഡോഗ് വന്ന്, അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഓപ്പോസിറ്റ്. ഇത് ശ്യാം, മഹേഷ്, അവരിടയിലെ ദൂരം 480 മീറ്റർ, 50 മീറ്റർ ബിറ്റ്വീൻ ദം. They are moving in the opposite direction, going to meet each other. So one day this Shyam's dog came out running. എന്നിട്ട് ശ്യാമിന്റെ ഡോഗ് പോയി മഹേഷിന്റെ കാലിലോടും. എന്നിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ശ്യാമിന്റെ കാലിലോടും. ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. The dog keeps on doing this till the time these two meet each other. അതുകൊണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും കണ്ടുമുട്ടല് ഡോഗിന് നിർബന്ധ, അല്ലെങ്കിൽ ഡോഗ് സത്ത് പോകും. ഇവര് till the time these two people will meet, the dog will run. So it's very important that these two people will meet. Otherwise the dog will die. Okay, a dog running at 90 km/h, the dog will die. 90 km/h എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൊച്ചി മെട്രോ സ്പീഡ് പോകുന്ന അറിയില്ല. ഭയങ്കര സ്പീഡാണ്. വല്ല അതാണ് സൂപ്പർ ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. ഓക്കെ, ഭയങ്കര സ്പീഡാണ്. വല്ലാത്തൊരു ഡോഗ്, വല്ലാത്തൊരു ബ്രീഡാണത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ് ചോദ്യം. And the question is, they have given you the speed of Shyam and they have given you the speed of Mahesh, and these two speeds are going in the opposite direction. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അമീറ, നമുക്ക് ഒരു സ്പീഡ് വേണം. അപ്പൊ രണ്ട് സ്പീഡിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പീഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ I have to take relative speed. To get a single speed out of two speeds, I have to get relative speed. Let's അപ്പൊ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് എങ്ങനെയാവും? പ്ലസ് ചെയ്യാവോ മൈനസ് ചെയ്യാവോ? If I have to get the relative speed of Shyam and Mahesh, should I add or should I minus? I should add, because both the speeds are going in the opposite direction. The question is, how long the dog will travel? ഈ നായ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ദൂരം കണ്ടുപിടിക്കണം. So what all things we have at our disposal we have to use. എപ്പോഴും you should know your destination. Your destination is finding the distance traveled by the dog. So what all things you have in your hand to find that? You only have the speed of the dog, nothing else. Now you need to get the time traveled by the dog. So how will I get all that? മക്കൾ നോക്ക്,
ഈ ഡോഗ് മഹേഷിനെ പോയി തൊടും, തിരിച്ച് ശ്യാമിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും, എന്നിട്ട് തിരിച്ച് മഹേഷിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. And the dog will keep on doing this until this Mahesh and Shyam will meet. Yes, officers? So the question is, they want me to find the distance traveled by the dog. And I have only the speed of the dog. I have only the മക്കളെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അത് പൊതുവെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് അതിന്? ആഹാ, only the ഇന്നില്ല. We have only the speed of the dog. We have the speed of the dog, and we need to find the distance traveled by the dog. Now I need to get the time traveled by the dog. Time കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡും ഉണ്ട്, ഡിസ്റ്റൻസ് എനിക്ക് കിട്ടും. So what will be the time traveled by the dog? The time taken by Shyam and Mahesh to meet. The time taken by Shyam and Mahesh to meet is the time traveled by the dog to travel. Yes, officers? So let me find the time traveled by Shyam and Mahesh. ഇതെന്താ ഇതിന് വരാത്ത? ഇത് മാത്രം വരുന്നത് എന്താ അങ്ങനെ? അത് ശരിയല്ലല്ലോ. ഇതപ്പോ അങ്ങനെ ലോടാ കളി. ആഹാ, ഇതില്ലേ? ആഹാ, അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. Okay, I need to get the time taken by the dog to travel. The time will be equal to the time taken by Shyam and Mahesh to meet. Distance between Shyam and Mahesh is 450 meters. And the speed of Shyam and Mahesh is 7 ഉം 8 ഉം. And both the speeds are going in the opposite direction. To get a relative speed, I should add or minus? Add. Appo 7 plus 8, 15 ആണ്. 15 meter per minute. Units പറ്റി നിങ്ങൾ bother ചെയ്യണ്ട. Is the relative speed of Shyam and Mahesh. And time is distance by speed. Amira, time എന്താണ്? Distance by speed ആണ്. But time would be distance by speed 450 divided by 15. Time is equal to 450 എന്നുള്ളത് ഷ്യാമിന്റെയും മഹേഷിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ദൂരമാണ്. The distance between Shyam and Mahesh. That is 450. And 15 is the relative speed of Shyam and Mahesh. So time taken by Shyam and Mahesh to meet each other would be distance by speed, that is 450 by 15, and that is 30 minutes. 30 minutes. So that means within 30 minutes, the Shyam and Mahesh are going to meet, which means the dog is going to travel for 30 minutes. Yes, officers? And what is the speed of the dog? 90 km per hour, which means this dog will travel for 90 km within 1 hour. That dog which travels 90 km for 1 hour, the same dog will travel how many kilometers within half an hour? ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 90 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡോഗ് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യും? 90ന്റെ പകുതി 45 കിലോമീറ്റർ. So 45 kilometer is my answer. Makale, after the one-time explanation, do you realize this question is actually very easy? May look tough. It's just because the way they designed the question. Makale, da ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാ. Da എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? Distance traveled by the dog ആണ്. And so what all things I have in my hand, I have only the speed of the dog. If I get the time traveled by the dog, I'll get my answer. Distance I need to find, I have the speed, and now I need to find the time. So the time taken by the dog to travel will be the same time Shyam and Mahesh will take to meet. Clear, Mira? But now let me get back to Shyam and Mahesh. The time taken by Shyam and Mahesh to meet, I need to find. The time is equal to distance by speed. Distance between Shyam and Mahesh is 450.
and speed is relative speed. But Shyam is going like this, 7 meters per minute. Mahesh is coming like this, 8 meters per minute. For relative speed, I need to add 7 plus 8, that is 15. So distance by speed, 40 by relative speed, that is 30 minutes. So this Shyam and Mahesh, they are going to take 30 minutes to meet. Which means, Anaga, dog 30 minutes travel ചെയ്യുമെന്നത്. കാരണം എത്ര നേരമാണോ ശ്യാമും മഹേഷും പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടാൻ എടുക്കുന്നത് അത്രയും സമയം ഡോഗ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ ഡോഗ് അരമണിക്കൂറോളം യാത്ര ചെയ്യും. എത്ര? 90 കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ. അപ്പൊ 90 കിലോമീറ്റർ പ്രതി മണിക്കൂറിൽ ദൂരം സ്പീഡിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോഗ് അതിന്റെ നേരെ പകുതി സമയം അരമണിക്കൂറിൽ 45 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് മൈ ആൻസർ. 45 കിലോമീറ്റർ ഈസ് മൈ ആൻസർ. ഓക്കെ മക്കളെ? അതായത് ഇപ്പൊ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഓടാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മലപ്പുറമൊക്കെ ഏകദേശം എത്തുന്നുണ്ട്. 1 മണിക്കൂറുണ്ട്, അരമണിക്കൂറുണ്ട്. വല്ലാത്തൊരു ഡോഗ്. Can I show 2 more questions and I'll give you a small break? Like this. Ready ആണല്ലോ? കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Are you more happy the concept is clear, or are you more happy that there's going to break coming? Okay? ഇന്നതാ പിടിച്ചോ? ഇതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തോട്ടെ. ഞാൻ ഈ ടൂള് പരമാവധി എടുക്കാണ്ട് നോക്കിയതാ. ഇതാണ് സൂപ്പർ ഡോഗ്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? നസില ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ? നസില കണ്ടമൊഴി ഓടിയോ? ഇല്ല, മനസ്സിലായി. Because I start telling in English, just remind me also. Show me this action so that I'll be reminded. കിട്ടിയില്ലേ മക്കളെ? അതേ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ചെയ്തു നോക്കണേ. മേ ബി 2 minutes ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. കിട്ടിയ ആൻസർ ആയിരിക്കും കിട്ടിയില്ല, പറയോ? 100 എത്ര ആൾക്കാർ കിട്ടി? 100. വെരി ഗുഡ്. 100. മോളെ നേരത്തെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? നൂറ, അമീറ മോളെ നേരത്തെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് trying to solve this. Okay? Sabi, നോക്കിക്കോട്ടോ. In this question, instead of Shyam and Mahesh, we are talking about 2 trains. Instead of that super dog, we are talking about a bird. That's it. അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. 2 trains start from station A and B, spaced between 50 kilometers per apart. അപ്പോൾ ശ്യാമും മഹേഷിനും ഇടയിൽ ദൂരം 450 മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു. The distance between these 2 stations are 50 kilometers. ജാസിം മോനെ, അത്ര വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. At the same time and speed, as the train starts, a bird flies from one train towards the other, and on reaching the second train, it flies back to the first train. But our dog അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും
നടന്ന് ഇവരുടെ feet touch ചെയ്ത പോലെ ഈ bird is actually touching each other. That question was till the time Sham and Mash will meet. This question is a bit disastrous till the time the train will collide. ചെറിയൊരു disaster, ദുരന്തം. ദുരന്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ നോക്കി ചിരിക്കാമല്ലോ. Okay, വേറെ ദുരന്തം ഉണ്ടോ പോലെ ഞാൻ മാത്രമല്ല. Okay, this is repeated till the trains collide. If the speed of the trains are, so this can be confusing. This question is talking about the speed of the trains are. അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പീഡും 25 ആണ്. ചില ആൾക്കാർ മറ്റേ സ്പീഡ് എവിടെ, മറ്റേ സ്പീഡ് തപ്പണ്ട, രണ്ട് ട്രെയിനിന്റെയും both trains are of the same speed, that's already mentioned, and 25 km/h. How much did the bird travel എന്നാണ് ചോദ്യം. The question is very similar, and look at how UPSC repeats. അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തൽക്കാലം തന്നെ മതി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ട്രെയിന് bird is keeping on touching each other till the time these two trains will collide. Clear ആണല്ലോ question? അപ്പൊ I need to find the distance traveled by the bird, and I have with me the speed of the bird, 100 km/h. I need to find the time taken by the bird to travel that time taken by the bird. But that time will be the same time these two trains will take to collide. ഈ രണ്ട് ട്രെയിനും കൂട്ടിമുട്ടാൻ എടുക്കുന്ന അതേ സമയം തന്നെയാണ് ആ ബേർഡും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയം. അപ്പോൾ ട്രെയിനിന്റെ കേസിലെ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ time would be distance by speed. Distance എന്താണ്? 50 kilometer ആണ്. So 50 divided by speed എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ട്രെയിന് 25 km/h in this direction, and that train 25 km/h in this direction. രണ്ട് സ്പീഡുകളാണ്, two speeds are the same direction, opposite direction. അപ്പോൾ പ്ലസ് ചെയ്യണോ മൈനസ് ചെയ്യണോ? പ്ലസ്. So it will be, speed will be 25 plus 25, that is 50. So relative speed will be 50 km/h. But distance by speed, time is equal to distance by speed. Distance 50 ആണ്, 50 ആണ്, speed 50 ആണ്. How you got this 50? 25 plus 25. Jasimone, about 1 hour. So that means this bird will travel for 1 hour. Within 1 hour, these two trains will collide. The time taken by these two trains to collide is 1 hour, which means this bird will travel for 1 hour. A bird that travels at a speed of 100 km/h, 100 km/h വേഗതയിൽ പാറുന്ന ഒരു പക്ഷി ഒരു മണിക്കൂർ എത്ര കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യും? 100 kilometer. A bird that travels 100 km/h with a speed of 100 km/h, within 1 hour it will travel 100 km. 100 km is my answer. അപ്പോൾ നാട്ടിലെ ചോദ്യം, ആദ്യം എനിക്ക് വേണ്ടത് ട്രെയിനിന്റെ ബേർഡിന്റെ സമയമാണ്. ബേർഡിന്റെ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബേർഡ് ട്രാവൽ ചെയ്ത ദൂരം. It's clear, right, Raza? I need to find, it's clear now for you, right? So can I explain in Malayalam? It's clear for you? I need to find the distance traveled by the bird. So to find the distance traveled by the bird, first I need to find the time taken by the bird to travel that distance. The time taken by the bird will be the same time taken by these two trains to collide. Yes? And time taken by these birds to collide, the trains to collide. In case of train, I have the distance between these two stations, and I have the relative speed of these two trains, 25 plus 25. So time would be distance by speed, 50 by 50, 1 hour. So that means these two trains will collide within 1 hour. Clear? So which means, Jasmine, this bird will travel for 1 hour. Bird ne vegatha enda? What's the speed of the bird? 100 km/h. A bird that travels for 100 km/h, within 1 hour, that bird will travel 100 kilometers. So my answer is, or the distance traveled by the bird, or my answer is 100 kilometers. Amira, clear? Yes? And one last one. Type 6 clear avanane.
ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ചെയ്ത് നോക്കോട്ടോ. താരമേ, അജ്മൽ സ്റ്റാർ എളിമത്താണ് മെയിൻ അല്ലേ നമ്മളെ? അജ്മലിന്റെ മെയിൻ എളിമത്താന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അനക്ക് ബുദ്ധി, ഇത് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി. നൂറമോൾ, നൂറമോള് വന്നല്ലോ. ആ, ഇന്ന് നൂറുമോള് വന്ന ദിവസാ. സെമിമോനെ എന്തായി? രസാ നിങ്ങൾ 8 മണിയാകുമ്പോൾ വരെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ഡിസേർവിംഗ് ആണ്. പാവങ്ങള് 8 മണിക്ക് മാഷിൽ പ്രതീക്ഷ നിൽക്കാൻ. ഓക്കെ മക്കളെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ദ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ്. ഇതാ അകപ്പാടെ ലോകിന്റെ ഒരു കളിയാണ് ഇവിടെ. മക്കളെ, the distance between Jagan and Jia 30 kilometers ആണ്. We need to find the distance traveled by this dog. Distance traveled by this dog we need to find. ഫിഗറിലാണ് വരക്കാൻ പറ്റാത്തല്ലേ? എനിക്ക് മനസ്സിലായി. Distance traveled by this dog I need to find. Before that, I need to find the time taken by the dog to travel. Time taken by the dog to travel will be the time taken by Jagan and Jia to meet. Time taken by the dog will be the time taken by Jagan and Jia to meet. In case of Jagan and Jia, Jagan and Jia, Jagan and Jia. Okay, the time is equal to distance by speed. What is the distance between Jagan and Jia? 30. And what will be the speed? I should be taking Amiramale relative speed. രണ്ട് സ്പീഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് സിംഗിൾ സ്പീഡ് ഉണ്ടാവണ്ടേ? ഇപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എടുക്കാം. അപ്പൊ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യണോ മൈനസ് ചെയ്യണോ? മൈനസ് ചെയ്യണോ പ്ലസ് ചെയ്യണോ? പ്ലസ്. അപ്പൊ 7 + 8 എന്താണ്? 15, 15. So 15 is the relative speed or speed. Relative speed or speed, 15. So 30 by 15 is 2. That means this Jagan and Jia will meet within 2 hours. Which means this dog will travel for 2 hours. But now I have the time taken by the dog. I have the speed of the dog. But dog in a samayam kitti, dog is speed thannitunde. But distance is equal to speed into time. But speed endana 15 aanu, time 2 aanu. 15 into 2, 30 kilometers is my answer. Easy one, officers. Upper 30 kilometers, don't get confused, is the distance between Jagan and Jia. And 30 kilometers is also the distance traveled by the dog. Makale, okay, Nalo? But take a good break and come back. Namaka etrana break, minute break and second break undile. Namaka 20 minutes break. Namaka okay. Second break ni kuറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഇതെന്തായാലും 20 മിനിറ്റ് എടുത്തോളൂ ബ്രേക്ക്. സെക്കൻഡ് ബ്രേക്ക് നമുക്ക് ഓക്കെ കേട്ടോ. 20 മിനിറ്റ് എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുണ്ടല്ലേ?
ഞാൻ ലേറ്റ് ആയി നിങ്ങളെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താലേ മോനെ, എന്തെങ്കിലും കാട്ടിക്കൊണ്ട. അല്ല ഇത് സംഭവം എന്താണല്ലേ, കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സ്പീഡൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഞാൻ ഇത് പഠിച്ചെടുത്ത് ഈ സാധനേ. മണിക്കുട്ടിനെ പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കി. മണിക്കുട്ടി ഉണ്ടായ ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഇപ്പൊ സമയം എനിക്ക് തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്ക് മണിക്കുട്ടിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതാ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടെടുക്കലല്ലേ, ഇത് പരോപകാരമാണല്ലോ. ബ്രേക്കാണ് മക്കളെ, ഒന്ന് പുറത്തൊക്കെ പോയി വഴി. ഇങ്ങനെ ഇത് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക, ആ റിവിഷൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ. ഒന്ന് പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വാ കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ പഠിച്ചന്നെ.
പഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നയം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആ നിങ്ങൾ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒതുക്കിയത് നന്നായി, ശരിക്കും ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ്. ഏറ്റെടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അറിയോ? മഴ മുറുക പറ്റില്ല. ആ മുറുക പറ്റില്ല. ആ അപ്പൊ കുറച്ചിടയ്ക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇതില് ഇന്നെപ്പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സ്ഥലം കയ്യിലുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ ഒരേ റേഞ്ച് ചിലപ്പോ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ടൈപ്പ് ടു ആവറേജ് ഷെയർ ചെയ്യിക്കാണല്ലോ സ്ക്രീന്. ഓ റെക്കോർഡിങ് ഓണല്ല? ഇല്ല, പോസ് സ്റ്റോപ്പ് റെക്കോർഡിങ് ആവോ? ആണല്ലോ അല്ലേ മക്കളെ? ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദിസ് ഹെഡിങ്. അപ്പൊ ഐ ഹോപ്പ് ഐ എം ഓഡിബിൾ ഓൺലൈൻ. Yes, sir. ആ നസ്ല ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. വേറൊരു കുട്ടി കൂടെ മെരിഹ കുട്ടി. മെരിഹ അത് ശരിയാ. ആവറേജ് സ്പീഡ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി കേട്ടോ. ടൈപ്പ് ടു ആവറേജ് സ്പീഡ്. Just write one question.
and try answering. Okay. എഴുതാൻ മാത്രമല്ല answering മാത്രം. മോനെ നേരത്തെ ക്ലിയർ അല്ലേ? Naza? 25. Mukamti Masuri? പറഞ്ഞോ. സുബിയെ ചെറിയാണ്. പ്രണോട്ടാ 24 ഇപ്പൊ 25. മോളെന്താ ഒന്നുമില്ലേ? ഒന്നുമില്ലാന്ന്. ഇതാ 25 പറഞ്ഞ ആൾക്കാര് those who said 25 പാവങ്ങളാണ്, നിഷ്കളങ്കരാണ്, ലോലഹൃദയരാണ്. 25. That is not the answer. Those who got 25, they are thinking like this. 20, 30. 20 plus 30, 50. 50 by 2, 25. Yes, 25 is the average of 20 and 30. But I'm asking you average speed, not average of these two numbers. It's not 25, it is 24. Pranav Barna, 24 an answer. Makale, just write this. Average speed is equal to total distance traveled by total time taken. Total distance traveled by total time taken. But first I'll explain the concept, understand the concept, then we'll use a shortcut. Okay, officers? Average speed is total distance traveled by total time taken. So can we discuss this question, officers? Yes? If a person with okay, ഇത് എഴുതിയില്ല മക്കളെ, എല്ലാവരും എഴുതിയല്ലോ അല്ലേ? എഴുതിയല്ലോ? If a person visits from Delhi to Agra with a speed of 20 km per hour and return to Delhi with a speed of 30 km per hour, what is the average speed of the journey? So we need to find the average speed of the journey. ശരാശരി വേഗത കണ്ടുപിടിക്കണം. And average speed is total distance traveled by total time taken. And distance is speed into time. Makala, distance is speed into time. Time is distance by speed. Let me try to find the time taken from Delhi to Agra. Now, let the distance from Delhi to Agra be x. And distance from Agra to Delhi is x. Ningal hostel institute lake distance is x. From institute to hostel distance is x. Yes, but time taken from Delhi to Agra. Delhi ആഗ്രയിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ ടൈം ഇസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ്. അമീർ മോളെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? എക്സ് ആണ്. വാട്ട് ഇസ് ദ സ്പീഡ് ഫ്രം ഡൽഹി ടു ആഗ്ര? ദാറ്റ്സ് 20 km per hour. So time from Delhi to Agra is x by 20. X is the distance from Delhi to Agra and 20 is the speed from which this person is going from Delhi to Agra. Makal say okay le? Jasimone okay le? Now what will be the time taken from Agra to Delhi? Distance from Agra to Delhi, Noora, divided by the speed with which this person is driving from Agra to Delhi. And the speed and
30. So x by 30 is the time taken from Agra to Delhi. X by 20 is the time taken from Delhi to Agra. So we have 2 times. Clear? And the average speed in the total distance traveled by total time taken. Total distance traveled. Distance traveled is x x. Yes? Total distance traveled. Oh, okay, for your understanding, maybe I'll make this. And by x in the bagger and then I can material, it is in D. So I'll make it D because I'm going to send this material. So I've taken D. But distance is D. But distance is D. Sorry, I'm not distance is D. Distance is D. Instead of taking X, I've taken D. That's it. Because in my slide, I've used D. So that you don't get confused with your note and my slide. About total distance traveled is one. Distance from Delhi to Agra, it is D. Distance from Agra to Delhi, it is also D. About D plus D is the total distance traveled. Distance from Delhi to Agra, distance from Agra to Delhi. D plus D. Clear, officers? Total distance traveled by total time taken. Time taken from Delhi to Agra, D by 20, plus time taken from Agra to Delhi, D by 30. Clear, yes, officers? Now this is 2D divided by D by 20 plus D by 30. And then slide if you want, you can just write. Taking 2D divided by taking this D outside, D into 1 by 20 plus 1 by 30. Okay? E D cancel out. Upper 2 divided by 30 plus 20. Cross multiply calculation 30 plus 20, it is 50 divided by 600. You can take LCM, but I'm not taking LCM. Okay? Upper is 2 by 1 into 600 by 50 is 0 cancel out. And 5 will go in 60, 12 times 12 into 2, 24 kilometer per hour and the answer. 24 kilometer per hour. I can take the LCM of 20 and 30, but I'm just cross multiplying. Makale, that is just a calculation. Shall I be clear? Anaga, Nura, Mula, okay, le? Amira, okay, clear? Analo? Everyone in the class? Raza, okay? Nazila, Jasim? Just a calculation. In any case, this step slide is full in data. Okay, Makale? Slide in there, and then pressure just a calculation part. And you don't like to do like this. Average speed is shortcut use. So I want you to write this between distance. Write that. Don't write all this in your book. Write between distance is a heading. Okay? And just write this. Don't write the sentence. That's material and down. Just write between distance 2xy by x plus y. In the money, average speed in the formula another 2xy by x plus y. Allengil 2 divided by 1 by x plus 1 by y. What is that? I'll tell you. Number one, number maths in a note short. Number two, let us not write things which are not actually important and make our notes complicated. Because distance will be equal. Delhi to Agra and Agra to Delhi, the distance will be equal. So I don't have to really worry about equal distance. Question equal distance in the wouldn't make much difference. Clear, officers? Between distance, and I'll tell you why I'm calling this between distance. Step India. Okay, I
Time taken from Delhi to Agra d by 20. And time taken from Agra to Delhi d by 30. Time ആണ്. Average speed എന്താണ്? Total distance by total time taken. D എന്നുള്ളത് distance from Delhi to Agra. D is the distance from Agra to Delhi. So D plus D is the total distance traveled. Distance from Delhi to Agra, distance from Agra to Delhi. ആണല്ലോ? By D by 20 is the time taken from Delhi to Agra. D by 30 is the time taken returning back. So D by 20 plus D by 30 is the total time taken. And we are solving this. അത്രേ ഉള്ളൂ. 2D divided by D by 20 plus D by 30. ഇവിടെ ഈ D taking outside, 2D divided by 1 by 20 plus 1 by 30. D and D cut out. But this is going to be 2 divided by 1 by 20 plus 1 by 30. ഞാൻ ആ സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്താണ്. 2 divided by 1 by 20 plus 1 by 30 is actually 2 divided by 50 by 600. 30 plus 20, 50 by 600. മക്കൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ? അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ I'll get 24 km/h. അപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടെന്നുള്ളത് കേട്ടോ. പറഞ്ഞുതരാം. What if they want us to find average speed when 3 speeds are given? What will be our formula? When 3 speeds are given. What if they try to ask us, what they ask us to find average speed between distance, we are given 3 speeds. 3 speeds തന്നാൽ either it can be this 3xyz divided by xy plus yz plus zx, or ഞാൻ ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്നത് what I'm going to write now is going to be easier for you to remember. Next one, or 3 divided by 1 by x plus 1 by y plus 1 by z. If 3 speeds are given. അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്തോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് എഴുതിയാൽ മതി. ഇതല്ലേ ഓർക്കാൻ എളുപ്പം. 3 സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it's 3 speeds, 3 divided by 1 by x plus 1 by y plus 1 by z. 3 സ്പീഡ് തന്നാൽ 1 by x plus 1 by y plus 1 by z. മക്കളെ ഓർക്കാൻ എളുപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുല അല്ലേ? ഇപ്പൊ 4 സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിലോ 4 by 1 by x plus 1 by y plus 1 by z plus 1 by a o b o. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ചമ്മിപ്പോയി. ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ പതറില്ല. ആര് ചമ്മിപ്പോയി? ഞാൻ ചമ്മിപ്പോയി. ഗുഡ്. 4 divided by അതിനാണ് പിയും ക്യൂവും ആർഎസ് ഒക്കെ ഉള്ളത്. മനസ്സിലായോ? 4 divided by അത് എഴുതേണ്ടതില്ല, കാരണം I've never seen them asking 4 speeds. 4 divided by 1 by p plus 1 by q plus 1 by r plus 1 by s. 4 speeds ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? യെസ്. ഇനി മക്കളെ ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്താണ്? 2 എന്താണ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ്? 2xy 2 into 20 into 30 divided by 20 plus 30 50 ആണ്. ആണല്ലോ? ഈ 0 0 കട്ടായി. ഈ 5 ഈ 20 4 times പോകും. 4 3s are 12, 12 2s are 24 km/h. That's my answer. ഡയറക്റ്റ് ആണ്. യെസ് മക്കളെ ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓഫ്ലൈൻ എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ നസില നമ്മളെ ഓക്കെ അല്ലേ? ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 ചോദ്യം ചെയ്താലോ? ഇത് ചെയ്തോ? സ്റ്റാർട്ട്. ഇത് സ്പേസ് വന്നു പോയതാണേ, ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ കേട്ടോ, ചുമ്മാ സ്പേസ്.
കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. സമയം കളയണ്ടല്ലോ. ലെറ്റ് us do it. എന്താ ആൻസർ പറഞ്ഞോ? Yes, 40. 2 into 30 into 60 by 90. ഈ 30 90 3 പ്രാവശ്യം പോവും. 3 60 20 പ്രാവശ്യം പോവും. 20 into 2 40 is my answer. Easy one, officers. Yes, clear? Can we do few more? Jasimane okay le? 2015 CSAT. Okay, Nazila okay ആണല്ലോ മോളെ? കിട്ടിയ പറഞ്ഞോട്ടോ. 2015 CSAT. Raza, clear? അമീറ മോളെ കിട്ടിയോ? ശരി. നൂർ. ഈ ചോദ്യത്തില് നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്താണ്? Something that is insignificant in this question. What is that? 360. Just for horror. അതുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണോ ഈക്വൽ, that is not actually very important for us. A and B, B and A, there are two places and distance will be equal. Okay. അപ്പോൾ let us not worry about such things. അപ്പോൾ 2 into 40 into 60 by 100, 0 0 0 0 getting cancelled. 6 was at 24, 24 into 2, 48 is my answer. Yes, officers? അനക മോളെ ഓക്കെ അല്ലേ? നിങ്ങൾ പറയണേ. 2019 combined defense service. പറഞ്ഞോളൂ മക്കളെ. എന്താണ്? X to Y 40 km per hour. Okay. And returns by increasing the speed by 50%. Makale, increasing by 50%, you may think it is 150 by 100, that is okay. Speed is going to be 150 by 100. Let us not think about this question like that. We thought about it like that when we didn't know the speed. Even we know one speed. Adendana? Endana? 40 km. But X in the Y lake 40 km per hour speed like pogo. And returning back, increasing the speed by 50%. So 50% of 40 is increased upon 40. 50% വേഗത കൂട്ടി മടങ്ങി വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് 40-ന് 50%? What is 50% of 40? 20, half of 40. And that 20 is actually increased on 40 while coming back. അപ്പൊ 50% വർദ്ധിക്കുക എന്തിന്റെ മുകളിലാണ്? 40-ന് മുകളില് 40-ന്റെ 50% വർദ്ധിക്കുകയാണ്. 50% is increased upon 40. Who's 50%? 40 is 50%. And 40 is 50% is 20. So returning back speed will be 40 plus 40 is 50%. That is 20. So 60 km per hour is the speed with which this person is returning back. Sabi mane okay le? Jasim mane okay le? Apo 2 into 40 into 60 by 100. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ 40 ആണെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ 50% speed increased ആണ്. So that means returning speed would be 60 km per hour. So now you know how that 40 became 60, right? Clear, officers?
So this is 0, 0, 0, 0 getting cancelled. 2, 6, 4, so 24 into 2, 48 kilometers per hour is my answer. Yes, officers? Easy one. Yes. Makala, you remember the last time I made you write a heading between distance. Delhi, Agra, Agra, Delhi, X to Y, Y to X, A to B, B to A. There are places actually mentioned. Yes. But UPSC has got another favorite type in average speed, and that is between time. Adum kuda tirthale, we would finish type 2. Oh, so I want you to write this. Between time, write this heading between time. Same type. Our type is average speed, but different way of questioning. Okay, and I don't want you to actually write this because equal interval of time, that doesn't really make a big difference. But between time, this heading makes a difference, and write this. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് അയച്ച് തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയെടുത്തോ. നമ്മളെ നോട്ട്സ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതരുത് എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം. മനസ്സിലായോ? കൂടുതൽ ഡേറ്റാസ് നമ്മളെ മാത്സ് നോട്ടിൽ ഉണ്ടാവരുത്. കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻ, ഇഫ് സം ഇൻഫോർമേഷൻ വിച്ച് ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദേർ ഇൻ യുവർ മാത്സ് നോട്ട്. അതർവൈസ് ഐ വിൽ ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് സച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ. കാരണം ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓവർലോഡ് ആയിരുന്നു മാത്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം. മനസ്സിലായില്ലേ? You are trying to actually internalize certain information which are actually not that important. അതുകൊണ്ടാണ് I am making you forget about this word equal. കാരണം ചോദ്യത്തിൽ equal interval of time or unequal interval of time, that's not making any difference there. So this is proper average. ഇത് പക്ക average ആണ്. ഇതാണ് ശരാശരി. And this is actually the average speed when the speed is given for a certain time. For a certain time, the speed is this. And then the speed is becoming this. So when two speeds are given for a certain time, average speed is average. But when distance is there, it is the other formula. And I'll clearly tell you the difference. What if 3 speeds are given? What will be the shortcut? Yes, if 3 speeds are given, for 3 speeds. For 3 speeds, x plus y plus z by 3. What if there are 4 speeds? X plus y plus z plus a by 4. B plus q plus r plus s by 4. അങ്ങനെയും പറയാം കേട്ടോ. ആയിക്കോട്ടെ. 4 speeds ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല. I'm just asking. അത്രേ ഉള്ളൂ. അനക മോളെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? And I'll tell you the difference. മക്കളെ, I'll tell you the difference. I'll tell you the difference. I'm coming here to Hill Sinai from Kozhikode, and our Jalil sir is calling me and asking me, Nimshit, where have you reached? And I'm telling him, while I was at maybe at Tamarasheri, I was telling him, maybe I have traveled 1/3 of my journey. I'm telling him this. I'm at 1/3 of the journey. I'm telling him when I reached Tamarasheri. If I tell him like this, he will think, he will truly understand that I'm mad. Because that is not how you talk to people. If somebody is asking you, where have you reached? Will you tell like that? ഞാൻ എൻ്റെ യാത്രയുടെ 1/3 ഭാഗത്ത് എത്തിയെന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് കിളിപാറി പോയ വിഷയമാണെന്നുള്ളത്. മക്കൾ അങ്ങനെ പറയരുത്. But if I tell like that, if I tell him that I've reached half of the journey, I'm at 1/3 of my journey, then he will start calculating. Yeah, he may be at Tamarasheri. He may be calculating based on place, because place is something that is known by default. Look, if I are telling you are coming from hostel, you're coming to this institute, and somebody is asking, where have you reached? Anika is asking Amira, where have you reached? And Amira is telling that I'm at 1/3, and I'll be entering the next 1/3 of my journey. Anika may be there sitting and calculating, of course thinking that she is mad, sitting there and calculating, Amira must have reached this place. Amira must have reached near that juice shop. She must be here. So this is always distance in our mind. When somebody is telling us, every time you are calculating by default based on distance. Because of that,
there is no need for the word distance in the question. Even if they don't use the word distance, even if they don't use the word equal distance, it is distance by default. Because you always talk based on distance. To use the time shortcut, to take the question as an average speed based on time, time should be mentioned in the question. Time പ്രത്യേകം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ടൈമിന്റെ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ആണ്. ദൂരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. ദൂരം ദൂരം തന്നെയാണ് എപ്പോഴും. നമ്മൾ എപ്പോഴും ദൂരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയാ. ടൈം എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ടൈമിന്റെ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ക്ലിയർ? Time should be specifically mentioned in the question. Then only you can use the time formula. Otherwise, it's always by default distance. For example, this question, will you use it for average speed based on distance or time? This question. മക്കൾ ആദ്യം പറയും, ഇത് ടൈം ആണോ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ? It's time. And how do you know that? For a certain time. Time mention ചെയ്താൽ മാത്രം ടൈം, അല്ലെങ്കിൽ ടൈം എടുക്കരുത്. അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഡീഫോൾട്ട് എന്താണ്? ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. മോളിസ് ക്ലിയർ ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞേ? അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താ? What is the answer? Very good. A person drives a car with a speed of 60 kilometers per hour for a certain time. Then he increases its speed and drives with a speed of 70 kilometers. Find the average speed of his journey. Yes, journey. But you are going to find the average speed of the journey for time. The speed switching between time. സമയത്തിന് ഇടയിൽ വരുന്ന സ്പീഡ് മാറ്റങ്ങളുടെ ശരാശരി വേഗത. മറ്റൊരു ദൂരത്തിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന സ്പീഡ് മാറ്റത്തിന്റെ ശരാശരി വേഗത. ഇത് സമയത്തിന് ഇടയിൽ വരുന്ന സ്പീഡ് മാറ്റത്തിന്റെ ശരാശരി വേഗതയാണ്. So I need to simply find the average. 72, 60 by 2, 132 by 2, 66 is my answer. 66 ആണ് എന്റെ ആൻസർ. മക്കളെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? And why do you pick 66? Because of the word time. Okay? Now I'll clearly make you understand because of this question UPSC asked. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവാൻ പോവാണ്. Do this question. Read this and do this. Very good. You tell me, officers, is this question about average speed between time or between distance? Time. How do you know that? Yes, because the word time is explicitly mentioned here. Because of this time. അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം അനുകമോളെ ഇത് ടൈമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരാശരി വേഗതയാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, എന്റെ ഫോർമുല ഇതാണ്. 24 plus 30 plus 36 by 3. ഇത് 90 by 3, 30 ആണ് എന്റെ ആൻസർ. മക്കളെ ഓക്കെ ആണല്ലോ? Now look at this. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കളെ, എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഞാനൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. I'm going to modify this question. I'm going to erase
this time from this question. Now read this question again. Kanishka drives a motorbike with a speed of 24 km per hour up to 1/3 of his journey, and then 30 km per hour for the next 1/3 of his journey, and 60 km for the rest of the journey. Find the average speed of the journey. This question now becomes average speed between distance. At time this is distance. Now I'm talking about distance. So it is not important that the word distance is there in the question. Even without the word distance, the question is about distance. But for time, the word time should be there in the question. Clear analo? Clear, no doubt. Clear analo? My shortcut would be 1 by x plus 1 by y plus 1 by z. Clear? Yes? Can we go to the next type? Now, the type is type clear analo. Type okay, online clear, Nazila clear? Type 3. Answer. If you want, you can write one question. Just one question. Now, comprehension. ഞാൻ അയച്ചുതരാം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അയച്ചുതരാം. മക്കളെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ വിളിക്കാം. മക്കളെ ആൻസർ കിട്ടിയോ? പറഞ്ഞോളൂ, കിട്ടിയ ആൻസർ പറഞ്ഞോളൂ. എ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്? ബി, സി, അതൊക്കെ ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. ട്രിക്കിന് കത്തിച്ചല്ലേ എവിടെ പറ്റി? സി, ഡി. ഇന്ന് എന്താ കിട്ടിയത്? ഡി എന്താ? 12. എന്താ ഡി കിട്ടിയത്? 6. നൺ ഓഫ് ദിസ് ഇല്ലാതുകൊണ്ട് കുട്ടി കഴിച്ചിലായി. നമ്മൾ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്, 12 അല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് 6 എത്ര ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടി? 6. How many got 6? So I will explain this, okay?
First, let the concept be clear. And I'll be sharing you some recordings of the concept also today after the class. Okay? And I just want to make sure that it's the concept I'm explaining in the class. At the same time, I've already recorded this and I'll be sharing that so that it is clear. Because we'll be, especially in the next time and distance, we'll be dealing with more shortcuts. So these concepts should be very clear. Okay. But let me explain the concept once. Okay. Now in classroom, a boy goes to school at a speed of 3 km per hour and returns home at a speed of 2 km per hour. If he takes 5 hours in all, what is the distance between his home and his school? So we need to find the distance between his home and his school. Yes, officers? So just imagine the distance between home and school is x. So that is what we have to find. So what will be the time taken to school? What is time? Time is distance by speed. So time taken to school would be distance to school divided by the speed with which this person is going to the school. So distance is x divided by what is the speed with which this boy is going to school? 3 km per hour. So the time taken to go to school would be the distance to school by the speed with which this person is going to school, x by 3. So x by 3 is the time taken to school. Clear, officers? Amira Mola, okay? Yes? And what is the time taken back home? Time is distance by speed. And distance is x. Distance is മാറ്റമുണ്ടോ? ഒരു മാറ്റവുമില്ല. സ്കൂളിന് വീട്ടിലേക്കുള്ള ദൂരവും വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് ദൂരവും രണ്ടും സെയിം ആണ്. Divided by the speed with which this person is coming back from school. And the speed is 2. So x by 2 is the time taken from school to home. And x by 3 is the time taken from home to school. And they have said total he takes 5 hours. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നൂർജഹാൻ ഒതുക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹിൽസിനാലേക്ക് വരാൻ 3 km per hour വേഗതയിൽ വരും. തിരിച്ച് ഹിൽസിനാൻ ഒതുക്കങ്ങളിലേക്ക് 2 km per hour വേഗതയിൽ പോകും. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാനും തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാനും കൂടെ കൂടിയിട്ട് 5 മണിക്കൂർ എടുക്കും. The total journey is taking 5 hours. So which means this x by 3 plus x by 2 should be equal to 5. Yes, officers? 2x plus 3x by 6 should be equal to 5. So 2x plus 3x is 5x is equal to 5 into 6. 5x is equal to 30. X is equal to 30 by 5. That is 6 kilometers. 6 kilometers. 6 kilometers. Okay? And that is what you have to find the distance from home to school. Makkale, idu okay nallayarku? Difficult onallalo? Clear? Online clear, Nazila? Nazila avadella thonattu. Nazila? കള്ളത്തി മുങ്ങിക്കുന്നേ പറയണേ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടെ കൂടെ നാസിലാന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഏൽപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞ കുട്ടി ഇടങ്ങാറാവണം. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇടങ്ങാറൊക്കെ എത്തിയില്ലേ? ആ, ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ? ഞാൻ ഇതിന് ഷോർട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഷോർട്ട് കട്ടുകളൊക്കെ ഹൗ യു വിൽ റിവൈസ്. You will revise these shortcuts only by practicing these questions. You won't be revising shortcuts individually. Allalo? You keep practicing. But each type of the revision test in down. How you will practice. So, makale, this shortcut on the note S1 into S2 by S1 plus S2 into time taken. Shortcuts in they are just weapons in your hand to save your time. That's it. Okay? Just some weapons in your hand to save your time. S1 into S2 by S1 plus S2 into time taken. Area or box of Kakikola. Foreign service in a Taran. Revenue Naraka. Nujamole. All time and work in a question out of it. I'm it has chapter to come on another. Don't have any evidence. It's a pending I pay there. Now the partner in the until cover and that. So S1 is S2 by
S1 plus 2 is equal to time taken. മക്കളെ ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഒരു ഇളക്കൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ? ഇളക്കൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതെന്റെ S1, ഇതെന്റെ S2, ഇതെന്റെ ടൈം ടേക്കൺ. S1 into S2, 3 into 2 by S1 plus S2, 3 plus 2 into time taken, 5. അപ്പോ 6 by 5 into 5. 5 getting cancelled. 6 is my answer. എളുപ്പല്ലേ കുറച്ചും കൂടെ? യെസ്. ജാസിം സ്റ്റൈൽ. നമ്മളെ അമീറ S1 into S2, 3 into 2. S1 plus S2 എന്താണ്? 3 plus 2. Time taken T is already given into 5. Clear? Okay, Nura? ജാസിം ഈ ചോദ്യം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ കാണിച്ചു കേട്ടോ. ജാസിം ഈ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ജാസിം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അറിയോ? S1 into S2, 3 into 2, 6 by S1 plus S2, 3 plus 2, 5 into 5. 5 cancel. Answer 6. ജാസിം ഇങ്ങനെ ആൻസർ ബബിൾ ചെയ്യും. ജാസിം സ്റ്റൈൽ. ഇത് ഒരു തുള്ളി മഷി ചെയ്താണ്ട് ജാസിമേ അല്ലേ? ഉറപ്പല്ലേ? സ്റ്റാർട്ട്. എനിക്ക് കുറച്ച് തണുപ്പ് കൂട്ടുന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അഭിപ്രായം? ചൂടെടുക്കുന്നില്ല ചെറുതായിട്ട്? അതിന്റെ സാമഗ്രികളൊക്കെ എവിടെയാണ്? അതിന്റെ ഇക്കുമത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം ഇല്ല അത് അല്ലേ? അമ്മേർക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം ഇല്ലേ തണുപ്പ് കുറച്ച് കൂട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട്? ഇല്ലേ ചെറുതായിട്ടില്ലേ? അമീറിന്റെ പേര് പറയാം. ഇല്ല കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ടേ ആ AC-ന്റെ ഒന്ന് തണുപ്പ് അല്ല അത് കുറക്കാനാണ്. അതെ തണുപ്പ് കുറച്ച് ചൂട് കൂടിയിരിക്കണം ഫാൻ ഇടാത്തോണ്ട്. അതെയാ അതെ നമുക്കൊരു 26 ഒന്ന് വെച്ചാലേ. അവിടെ കോവിഡ് സമയത്തല്ല എന്റെ പേര് കാണാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവോ? 24 പറ്റേതായി പോയാ. ഇനി തണുപ്പ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ മക്കൾ പറയണേ, ഞാൻ പോയിക്കോളാം. റിമോട്ട് ചെക്ക് ഇവിടെ വെക്കായിരുന്നു. പിന്നെ സെബി അത് കളിച്ചിട്ട് പൊട്ടിച്ചാലത് പേടിച്ചിട്ടാണ്. സെബി ഇങ്ങനെ റിമോട്ട് ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞിട്ടേ കളിച്ചിട്ട് സെബി കുട്ടിനെ പേടിച്ചിട്ടാവും. അനുസരിച്ച് ഇതാണ്. അത് അനുസരിച്ച് ഓരോ സാധനം കൊണ്ടു നടക്കുന്നതാണ്. മാഷ്മാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഓരോ സാധനം. ചിലപ്പോൾ ഈത്തപ്പഴം വരെ ഉണ്ടാവും മാഷ്മാർക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതെ, നമ്മളിങ്ങനെ സഹായിക്കുക. അതന്നെ എന്താ വേണ്ട ചൊക്കെ. മനസ്സിലായില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത് ഒക്കെ റെഡിയാണ്. മക്കൾ ഇതിന്റെ എന്താണ് ആൻസർ? അയ്യോ എന്തൊരു എളുപ്പം. 33 into 22 by 55 into 55. കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായില്ലേ? എളുപ്പം. ഈസി. 55 cancel. 33 into 22, 6. രോഹിത് ശർമ്മ കളിക്കാം നമ്മളിവിടെ. ഓക്കെ, 726 is my answer. എളുപ്പം. ഇത് സിമിലർ ആണ്, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ. ചെയ്തോ. Cyclist start cycling. Variety question.
എന്താ അജ്മലൊക്കെ ചാരി ആൻസർ പറയുന്നു. അയ്യോ അജ്മലിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞ് ബോറടിച്ച് പ്രണവോ. ഇറ്റ്സ് എ വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ. സൈക്ലിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് സൈക്ലിംഗ് അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. ഇയാൾ വലിയ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണ്ടല്ലോ. അതെ അതെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതരുത്. ഇതാ 7 into 5 by 12 into 12. 12 12 കട്ടാവും. 7 into 5 35. ചോറ് കർത്താവ് ഒരു പരോപകാരി. ആ 12 12 കട്ടായി പോയില്ലേ അമീറ? അല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതൊരു സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്നാലും ആൻസർ ചെയ്തോ. 30 seconds. നൂറൊക്കെ കണ്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്യാൻസർ ചെയ്യുന്നത്. വേറെ ലെവലാണ്. നൂതനൊക്കെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോളൂ മക്കളെ ആൻസർ. അതാ ആൻസർ. Rasa is a silent boy here, like our Jasim. We don't need two silent boys here now. Okay, Rasa, you're very silent. Learn from him. Jasime, മുണ്ടുന്നില്ല കേട്ടോ. അച്ഛനാവണം എന്നൊക്കെ കണ്ട് പഠിക്കും. And you come to Kerala Cadre, okay? Malappuram Jilla Collector. Okay, Raza. So your state training, your language training part will be over here. So come to Kerala Cadre, IAS officer. IAS, right? Kerala Cadre. Okay. പറഞ്ഞോളൂ മക്കളെ. 21 into 24 by 45 into 5. Yes. അമീറമോൾ. Yes. മലപ്പുറം ജില്ലാ കളക്ടർ അമീറ. 5 45 9 times. 9 മൂന്നില് 3 പ്രാവശ്യം, 3 ഇതില് 8 പ്രാവശ്യം. This 7 in 21 7 times. 7 8s are 56. പണ്ട് സുധ ടീച്ചർ ഏഴിന്റെ ടേബിൾ പഠിപ്പിച്ച് നമുക്ക് മുതലായി. മക്കളെ ഓക്കെ ആണല്ലോ? അമീറ ഓക്കെ? അനക, one more question from this type, okay? ഇത് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്താണ്. ഇത് ഈ ചോദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്തോ എവിടെയോ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള പോലെ ഉണ്ടോ ചോദ്യം? കള്ളത്തി അതെന്തോ നോക്കട്ടോ. അവിടെ ഉണ്ട്, ആളവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നാസില ഉറങ്ങിക്കണ ആള്. നാസില പറഞ്ഞിട്ടില്ല സർ. അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ. അവിടെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്നല്ല പഠിക്കണ്ട അവിടെ നിന്നിട്ട്. എന്താ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ഷീണം ഈ ചോദ്യം വന്നപ്പോ? നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ തകർക്കായിരുന്നല്ലോ.
That's the issue, you know. Mira? Okay, Pranav കിട്ടിയാണ്. 20. Where are 20 കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ? 20. മക്കളെ നോക്കിക്കോ. Maybe there's something that we have to learn from this. Okay? നോക്കിയാലോ? ഈ ഒരു question. A man rode a certain distance by train at the rate of 25 km per hour and walked back at the rate of 4 km per hour. The whole journey took 5 hours, 48 minutes. What is the distance he ride? Actually, it's total distance of the journey. Okay, don't get confused. Distance he ride or it's just a total distance of the journey. Actually, there are two mediums mentioned here. On the train, on the narkana. Mediums are important. What is important for us is the speed. Yeah, train lo, bus lo, car lo, jeep lo, aeroplane lo, kalavandi lo, kudiravandi lo, ailegilum poikode. Medium is not important for us. What is important for us? The speeds. Okay, that's it. Even 25 into 4 by 29. That's set analo. Samshil ellarkum. S1 into S2 by S1 plus S2. Time annalade 5 hours 48 minutes. 4 kilometers per hour, 25 kilometers per hour. Minutes I have to convert that into hours. So 48 minutes are converted into hours. So 5 hours 48 minutes. So look at me what I'm going to do. 5 hours 48 minutes is converted into hours like this. 548 by 60. 48 minutes is converted into hours by dividing it by 60. Karanam, one hour le 60 minutes in there. 48 minutes, Amiramol, is converted into minutes by into hours by dividing it by 60. Makale, in 48, 12 will go 4 times. In 60, 12 will go 5 times. Makale, okay, nallo? 12 4 പ്രാവശ്യം 48ലും 12 5 പ്രാവശ്യം 60ലും പോകും. അപ്പോൾ ഇത് 5 4 by 5 ആണ്. And this 5 4 by 5 is in mixed fraction, മിശ്ര ഭിന്നം. അതിനെ ഭിന്നസംഖ്യയാക്കി മാറ്റണം. I need to convert 5 4 by 5 into fraction. So 5 4 by 5 is converted into fraction like this, officers. 5 into 5, 5 into 5 എന്താണ്? 25. 25 plus 4, 29. 5 into 5, 25. 25 plus 4, 29. And this is going to be 29 by 5. 5 into 5, 25. 25 plus 4, 29. And 29, E5 are there. 29 by 5 is the fraction of 5 by 4, which is a mixed fraction. Okay, na makale? 5 into 5. Idale. Okay. 5 hours 48 minutes. Now, in 48 minutes, I need to convert this 48 minutes into hours. So what do? I'll divide this 48 by 60. I'll divide this 48 by 60. കാരണം ഒരു മണിക്കൂർ 60 മിനിറ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്. അപ്പം 48 by 60 ആക്കുമ്പോൾ ആ 48 മിനിറ്റിനെ 60 മിനിറ്റിലേക്ക് മാറ്റി. അപ്പോൾ 48ൽ 12 4 times പോകും. 60ൽ 12 5 times പോകും. I'm dividing both by 12. So this is going to become 5 4 by 5. This is okay ആണല്ലോ മോനെ? 5 4 by 5 എന്നുള്ളത് 5 into 5 25 ആണ്. 25 plus 4 29 ആണ്. അപ്പോൾ 29 ഈ 5ന് അതേപോലെ നിർത്തും by 5 ആണ്. Mixed fraction fraction. Okay? അപ്പോൾ ഇനി നോക്ക് into 29 by 5. Okay? ഈ 29 by 5 ആണ്. ഈ 29ഉം ഈ 29ഉം കട്ടായി പോവും. ഈ 5 ഈ 25ൽ 5 times പോവും. 5 into 4 20 ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ. 20 kilometers is my answer. The distance traveled. One okay, let's be. That's one okay, le. E 29 by 5, 5 for 25, 5 times go. E 29, 29 cut type. Anaga 5 4 sir. 20 is my answer. Clear? We'll go to the next type.
relative speed നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഹെഡിങ് എടുക്കും, ഒരു ട്രെയിൻ സ്റ്റോറി. വെച്ചിട്ടേക്കും ട്രെയിൻ സ്റ്റോറി ഇട്ടോ, ഒരു ഹെഡിങ്. Officers, just imagine this is a railway platform. Type 4 is just a concept before type 4. I can't say this is type 4 because this will be used in many types. So this is some concept. That is how we'll be dealing with this chapter. We'll be learning some concept, we'll be applying that concept to some types. We'll be learning some concept, applying like that. But then these are only basic concepts. The basic concepts മാത്രം മതി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ. See, നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഷ്യാമു മഹേഷിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർമ്മയില്ലേ മക്കളെ? The Shyam and Mahesh question. See, that may look difficult, but that is actually testing the basic concept only, right? അങ്ങനെയാണ് CSAT-ലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, അനഘമോളെ കുട്ടിക്ക് അംഗീകരിച്ചല്ലോ, ഇതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെന്ന് തോന്നില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കണം. ഇത് ട്രെയിനാണ്, നോക്കി, രാജധാനി എക്സ്പ്രസ്. ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇത് ഡ്രൈവർ, ഇത് എൻജിൻ, ഇത് ഡ്രൈവർ, ഇത് എൻജിൻ ട്രെയിനിലെ. മക്കളെ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ this train to cross this platform എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താവും? എങ്ങനെ? വെരി ഗുഡ്, രണ്ടും വേണം. ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദിസ് ട്രെയിൻ ടു ക്രോസ് ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം മക്കളൊന്ന് ആലോചിച്ച് ഈ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരും, എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. എത്തിയിട്ട് ഈ ട്രെയിന്, ദിസ് ട്രെയിൻ, ഡ്രൈവർ, എൻജിൻ, ട്രെയിൻ. This train is trying to cross this platform. Cross this platform. Cross എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിപൂർണമായി മറികടക്കണം. Completely cross. You should completely cross. So this train will come here and will reach here. First. So first this train will travel the length of this platform. This train will travel the length of the platform and will reach here. Upon reaching here, can I say that this train has crossed the platform? No. Cross the platform in the parnale, the train has to reach this position. The tail end should be like this, like what Ajmal said. So when this train is reaching here, first this train will travel the length of the platform. To cross the platform completely, the train will have to travel its own length again. ആദ്യം ഈ ട്രെയിന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ നീളം ട്രാവൽ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ട്രെയിൻ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കും. എന്നിട്ട് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം പരിപൂർണമായി മറികടക്കണമെങ്കിൽ ഈ ട്രെയിനിന്റെ നീളം കൂടെ ഒന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട്, ഇതാണ്ടോ ഇത് ട്രെയിൻ, ട്രെയിൻ. So the train is coming here and reaching here. So has the train crossed the platform? No. Now this train has to travel its own length. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് വരുമ്പോൾ നോക്ക്, സ്റ്റാർട്ട്, stop, start, stop. So the train will have to travel its own length to completely cross the platform. അതുകൊണ്ടാണ് distance traveled by the train to cross the platform എന്നുള്ളത് length of the train plus length of the platform ആവുള്ള കാര്യം. So just write this, distance traveled by the train to cross the platform is equal to length of the train, first length of the platform plus length of the train. ഈ രണ്ട് നീളം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ? അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ദ ട്രെയിൻ ടു ക്രോസ് ദി പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്താണ്? ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോമും പ്ലസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ. ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ പ്ലസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം. Imagine
This is a stationary train. Okay. This is a moving train. Other nirthita train ആണ്. Stationary train. Now, what will be the distance traveled by the moving train to cross the nirthita train? Stationary train. Length of the moving train plus length of the stationary train. Now, imagine there are questions like this. This is a tunnel. Tunnel. What is the distance traveled by the train to cross the tunnel? Very good. Length of the train plus length of the tunnel. There are questions like this. ഇതൊരു പാലം, ഇതൊരു boat. This is the bridge, this is the boat. അപ്പോൾ ബോട്ട് ബ്രിഡ്ജിന് അടി കൂടി ഇങ്ങനെ പോകരുത്, ബോട്ട് ബ്രിഡ്ജിന് അടി കൂടി ഇങ്ങനെ തന്നെ പോണേ, ഇങ്ങനെ പോകരുത്, കൊളാക്കരുത്, ഇങ്ങനെ തന്നെ പോണം കേട്ടാ. ഓക്കെ, ബോട്ടിന് ഇങ്ങനെയും പോവാലോ. So what is the distance traveled by the boat to cross the bridge? എന്താവും? Length of the boat plus, അപ്പോൾ ബോട്ട് ബ്രിഡ്ജിന്റെ അടി കൂടെ പോവാണ്. Length of the boat plus length of the bridge. Clear ആണല്ലോ മക്കളെ? Yes, clear. Length of the boat plus length of the bridge. Distance traveled by the boat to cross the bridge. Parallel ആയിട്ട് പോകും കേട്ടോ. Okay. Now write this. Write this and I'll explain this. Write this. Distance traveled by the train to cross a person, pole, flag on the platform. Length of the train മാത്രം. ഇപ്പോൾ ഈ ട്രെയിന്, this train wants to cross this man, person, flag, വടി, കൊടി, ഇരുമ്പിന്റെ ഒലക്ക, കുന്തം on the platform. Okay, അല്ലെ എന്തെങ്കിലും കുന്തം, ഒലക്ക on the platform. അപ്പൊ എന്താവും മക്കൾ നോക്കിയിട്ട് ട്രെയിൻ വിചാരിച്ചോ, ട്രെയിന് is trying to cross this person on the platform. Start. Stop. Start. Stop. Length of the train only. Okay? Length of the train only. The distance traveled by that train to cross the man on the platform is just the start, stop. Length of the train only. Clear ആണല്ലോ മക്കളെ? Now what if this is a stationary train and there's a driver here? Driver, engine, train. The distance traveled by the train to cross the driver of the nirthita train. എന്താവും? Length of the moving train. Yes, imagine this is a tunnel. ഈ ടണലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബൾബ് ഉണ്ട്. ബൾബ്. Distance traveled by the train to cross the light inside the bulb inside the tunnel. എന്താവും? Distance traveled by the train to cross the bulb inside the tunnel. എന്താവും? Length of the train only. Okay, now this is a പാലം, ബോട്ട്, ആള്. കൂട്ടുകാരെ, പാലം, ബോട്ട്, ആള്. കൂട്ടുകാരൊന്ന് പറഞ്ഞ കേൾക്കട്ടെ, അനുസ്മൻ പറയൂ. പാലം, ബോട്ട്, ആള്. The distance traveled by the boat to cross the aal on the palam and the man on the bridge and the length of the boat only. Yes, officers? Yeah, that's one മാത്രം അതിലേക്ക് support. Type 4. Type 4. Here a question attempt here. I will be sending you these materials. It is only your choice whether to write or not. But take your time and answer.
Try using all the concepts that we have learned so far, and you'll get the answer. Option C, 40 seconds. Very good. Option C, 40 seconds. Sabir, Pranav. Nura, kitti mole? Anaga? നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്താലോ കോൺസെപ്റ്റ് നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് കേൾക്കുമല്ലോ അല്ലേ okay let's understand that and then we'll discuss shortcut okay two trains of the same length but with different speeds pass a static pole in 4 seconds and 5 seconds respectively. In what time they will cross each other when they are moving in the same direction? 40 seconds is the answer. Makale, two trains of the same length but with different speeds. Appo endha parne? Two trains, there are two trains of the same length but with different speeds. And they are moving in the same direction. Train 1, train 2 moving in the same direction. As they're moving forward, somewhere there's a static pole, and these two trains will cross that static pole. A pole, flag, man, vadi, kodi, palaka, whatever. But these two trains are moving in the same direction. And one train is crossing that pole in 4 seconds, and the other train is crossing that pole in 5 seconds. Okay? That's clear, makkale? Question clear, analo? So that means if this is the static pole here, or a pole here, this is that pole, and one train is crossing that pole in 5 seconds. Imagine this train 1 is crossing that pole in 5 seconds. Another train is crossing that pole in 4 seconds. So this train is crossing the pole in 4 seconds. So they are moving in the same direction. Same direction. Officers, from this, can you understand one train is faster? So which one is the faster train? The train 2, which is taking only 4 seconds to cross that pole, is a faster train compared to train 1. Comparing with train 1, train 2 is faster. Why? Because train 2 is taking only 4 seconds to cross the pole. Train 1 5 seconds സമയം എടുക്കും ആ പോൾ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ. അതേ സമയത്ത് ഈ ട്രെയിൻ 2 വെറും 4 സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് ആ പോൾ ക്രോസ് ചെയ്യും. അതിനർത്ഥം രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിന് ഒന്നാമത്തെ ട്രെയിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റർ ആണ്. Which means train 2 is faster than train 1. That's clear? So as they are moving in the forward direction, it is assumed അവർ രണ്ടും മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ faster train will cross slower train at some time, at some point in time. The faster train, right now for us it is train 2, will cross or overtake. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവില്ലേ? The slower train at some time. ഒന്ന് slower ഒന്ന് faster ആയതുകൊണ്ട്. The question is, how much time will the faster train take to cross the slower train? എത്ര സമയം കൊണ്ട് ആ സ്പീഡ് കൂടിയ ട്രെയിന് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ ട്രെയിനെ പരിപൂർണമായിട്ട് മറികടക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം. Yes, officers? So when we talk about these two trains, ഒരു ട്രെയിനിന്റെ സ്പീഡ് S1 ഉം മറ്റേത് S2 എന്ന് വിചാരിക്കും. സ്പീഡ് is S1 and S2. Imagine. And we need to find time. We need to find time. And to find time, what all things we need to have, what all things we have, അതാണ് ഈ time and distance in the question. So our focus should be on what we have to focus. We have to get time taken by one train to cross the other train. So to find that, what all things we have, what all things we have to find. Just connect that. So speed of one train. What is speed? Distance is speed in time. Speed is distance by
time. The speed of one train is what is the distance traveled by train 1 to cross this pole? The length of this train. The distance traveled by train 1 to cross this pole is the length of the train itself. So length of this train is L. We have assumed that it's L. And length of train 2 is also L. So what will be speed 1? Speed is distance by time. And distance is L by time is 5. So I'm saying speed 1 is L by 5. The length of this train by speed of that train. Distance traveled by train 1 to cross the pole in the Parnal, it's the length of train 1 itself. And what is length of train 1? Distance traveled by train 1 to cross the pole. What is the distance traveled by train 1 to cross the pole? Length of train. Okay. Now what is speed 2? What is speed 2? L by 4. Distance by speed. The distance traveled by train 2 to cross the pole, that is L itself, length of train 2 itself, divided by the time taken by this train to cross the pole, that is 4s. So now we have two speeds going in the same direction or opposite direction. Same direction. So in order to find the relative speed, because I have to be finding the relative speed, should I add or should I subtract? Same direction. Subtraction. Very good. Relative speed in the subtraction. Now L by 4, bigger L by 4 analo. So I'm just taking L by 4 minus L by 5. This is 5L minus 4L by 20. This is L by 20. L by 20 endana? Speed ana. L by 20 endana? Speed ana. Relative speed ana. So now I have a speed component L by 20. A single unique speed component L by 20. Clear? Train the case, I need to find the time. That is what I have to find. For now, I have speed. Okay. Now I need to find time. About time would be distance by speed. But what would be the distance traveled by train 2 to cross train 1? The distance traveled by train 2 to cross train 1 endav. Train 2, now see, train 2 is trying to cross train 1. But train 2, speed കൂടിയതാണല്ലോ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. This is train 2. So first, train 2 will travel the length of train 1. That is L. And to cross it completely, that train 2 ഇങ്ങനെ എത്തി നിൽക്കണല്ലോ. അപ്പോഴല്ലേ completely cross ആവുള്ളൂ. This train 2 has to travel its own length. That is also L. ഈ നീളവും ട്രാവൽ ചെയ്യണം. മക്കളെ ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം. ട്രെയിൻ 2-നെ ട്രെയിൻ 1-നെ പരിപൂർണമായിട്ട് മറികടക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ ട്രെയിൻ 2 ട്രെയിൻ 1-ന്റെ നീളം ട്രാവൽ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ട്രെയിൻ 2 ഇങ്ങനെ എത്തി നിൽക്കണം. അപ്പോഴും പരിപൂർണമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തോ? ഇല്ല. എന്നിട്ട് ഈ ട്രെയിൻ 2-ന്റെ ഈ നീളം കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ട്രെയിൻ 2 ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ക്രോസ് ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. So first train 2 has to travel the length of train 1 and reach here. Then train 2 has to travel its own length to overtake like this. So the distance traveled by the faster train to cross the slower train, or train 2 to cross train 1, is L plus L, that is 2L. Length of train 1, L. Length of train 2, L, 2L. So time is distance by speed. So that will be 2L. Distance. Length plus length. Speed and L by 20. L by 20 relative speed. So this is 2L by 1 into 20 by L. This L getting cancelled. 40 seconds
is my answer. 40 seconds ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ. മക്കളെ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ? എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ടതുണ്ടോ? ആദ്യം റസ ക്ലിയർ? ക്ലിയർ? ഷുവർ. ആദ്യം ഈ രണ്ട് ട്രെയിനിന്റെ സ്പീഡ് L/5 ഉം L/4 ആണ്. From that I am trying to find relative speed. Relative speed L/20 എന്ന് കിട്ടി. കാരണം എന്താ മോനെ ജാസിമേ? രണ്ട് ട്രെയിനും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ L/20 ആണ്. I need to find the time taken by one train to cross the other train. Time എന്താണ്? Distance by speed ആണ്. അപ്പൊ distance traveled by train 2 to cross train 1 എന്നുള്ളത് length of train 2 train 1 plus length of train 2. അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ? അനക്ക മോളെ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഈ ട്രെയിൻ ആദ്യം ഈ ട്രെയിനിന്റെ നീളം ട്രാവൽ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കും, എന്നിട്ട് ഈ ട്രെയിനിന്റെ നീളം കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ 2L is distance by L/20 is speed, relative speed എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ 2L by L/20 നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ I'll get L and L get cancel. 40 seconds is my answer. നമ്മൾ ചെറിയ ഷോർട്ട് കട്ട് നോക്കിയാലോ? യെസ്, ഇഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഇതാണ്, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ. മക്കളെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തില് in this shortcut, why am I having minus sign here? Why? Because these two trains are moving in the same direction. What if they ask another question like this? Imagine I am that pole. Olakka, Nanana Kundam. I am that pole, that buddy Olakka Kundam. Train is coming from there, and train is coming from here. Both are moving in the opposite direction. This train is taking 5 seconds to cross me. This train is taking 4 seconds to cross me. Both are coming like this, opposite direction. And in this case also, these two trains will cross each other. ഇവിടെയും രണ്ട് ട്രെയിനും പരസ്പരം ക്രോസ് ചെയ്യലോ. How much time will be taken by one train to cross the other എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാലോ. So in such questions, there will be only slight change in the shortcut. What will be that? Instead of this minus, here will be plus. അതായത് ട്രെയിൻ ഞാൻ ഒലക്ക ഇത് പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷനിലേക്ക് വരികയാണ്, ക്രോസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും this time also Raza, these two trains will cross each other. So what will be the time taken by one train to cross the other train? Only one small change in the shortcut. Instead of minus, you will make it plus. Why plus? Why plus? Opposite direction. So actually our shortcut is nothing but actually concept actually put in front of you in another way. So this question, so doing it Nurjan style. Okay, let's do this question Nurjan style. You know Noora style? Okay, yeah. This is how Noora does. Noora, 2 into Noora. എന്താ സമയത്ത് കളിക്കുന്ന എന്ത് മോനെ? ആ എന്നാൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ? ഇല്ല അങ്ങനല്ലേ, അത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ? ഇത്രയും നേരം വർക്ക് ചെയ്തില്ലേ?
സൈഡ് മാറാനേ ഇത് നിൽക്കിയാൽ മതി. അവിടെ നോക്കല്ലേ സൈഡിൽ. ഓക്കെ, ഇതാ ഇതല്ലേ? ആ കൊണ്ടിടും. ഞാൻ ഇതൊന്ന് ലൂറാസ്റ്റൽ ഇതിലെഴുതുന്നത്. ഇതിലെ കാണുക, മറ്റേത് കാണാത്ത. ഇതാണ് കാണുക, മറ്റേത് ഒരു കഷ്ടപ്പെട്ട് നോക്കുകയാണ്. എന്നോടായിരുന്നു ഇതാ 100 2 into 5 into 6 by ഓ എന്നാ ഇത് ചെയ്തേ. അയ്യോ, ഒരു ചോദ്യം വേസ്റ്റ് ആയി. കിട്ടിയില്ല മക്കളെ? ആദ്യം ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ നോക്കണേ. ഓക്കെ, മോറൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി. ഇപ്പോ 2 into 5 into 6 by സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് 6 minus 5 1. 6 5s are 30 into 2 60 is my answer. Easy one, officers. Yes, ജസ്റ്റിൻ ഓക്കെ അല്ലേ? എളുപ്പം നൂറ. എന്നാലേ ഇതൊന്നും ഏതേ? അയ്യോ, ഒന്നും കാണില്ലേ. ഇതൊന്നും ചെയ്തേ, നേരത്താണ്. ഞാനിപ്പോ ഡബ്ബർ എടുക്കണല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ചെയ്യോ? ഇതും ചെയ്തോ? കിട്ടില്ലേ? നൂറ ക്ലിയർ അല്ലേ? അനക, അമീറ, സെയിം ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, 8 seconds 4 seconds. തബി 2 2 into 8 into 4 divided by 4. 4 getting cancelled. 8 2s are 16 is my answer. Concept clear ആണല്ലോ അല്ലേ? അപ്പൊ then you can use shortcut. Don't use shortcut without getting the concept clear. Okay, answer you.
മക്കളെ കിട്ടിയോ? D. So what is the answer? 4 point something അല്ലേ? ഇത് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷൻ ആണോ? അപ്പൊ എന്താ മാറ്റം എന്താ? What is the change? ക്ലിയർ അല്ലേ നമ്മളെ? 2 into 4 into 5 by 4 plus 5, 9. That's it. 5 4s are 20 into 2, 40. 40 divided by 9. 9 4s are 36. 4. 4 by 9. 4 point something. That is not there in the option. So my answer is none of this. 4 point something and the answer none of this. Any class like okay now? To be okay? Jasim? But this is note now. It is the same direction, just in case you haven't written it completely. Same direction plus opposite action. Same direction minus opposite action plus. Just to make sure that your note is complete. Clear, makale? Note is opposite action plus same direction minus. Start. Same direction or opposite direction? Going same or opposite? Okay, so what will be the change? Plus. That's clear for you. Plus. It's going to be 2 into 18 into 12 by 30. 18 plus 12. 18 plus 12. But it will go in 3, 10 times. Go in 3, 6 times. It will go in 3, 5. Okay. 72, 76. 72 by 5. 72 divided by 5, 14.4 ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ. 14.4. ഞാൻ ആ calculation skip ചെയ്താണ്. 72 divided by 5, 14.4. Just one more question. I'll give you that 10-minute break and then you come back. I'm going to type time and distance. We just need to finish only one more type from time and distance. I'll have to get to comprehension to discuss here. Okay, officers? Passage last class passage everyone room അയ്യോ ഇപ്പൊ ആരൊക്കെ കയ്യിലുള്ളത്? റീഡിംഗ് റൂമിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ. ആൻഡ് ഫോർ യു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ ഓൺലൈനിൽ വായിക്കുമ്പോൾ പ്രയാസമല്ലേ മോളെ? അപ്പൊ അവിടെ ഒരാൾ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? യൂണിവേഴ്സിറ്റി കിട്ടിയിട്ടില്ല അത്. അത് പ്രിന്റ് എടുത്ത് തരാൻ പറയാം കേട്ടോ. മോളൊന്ന് ക്ലാസ്സിലായിരുന്നല്ലോ. കയ്യിലുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഞാനെടുക്കാൻ റൂമിലേക്കൊന്നും പോണ്ടേ? 10 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ആണ് കേട്ടോ. അതും വേണ്ട ഇതും വേണ്ട എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട എന്നാണ് രജനീണ്ണം പറയണത്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട്. 5 seconds ആണ്. Sorry, 15 seconds. 15 seconds.
പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോട്ടിയേ അനക അനക സ്റ്റൈലാക്ക ആൻസർ കിട്ടിയിട്ട് സ്റ്റൈലാക്ക നൂറ സ്റ്റൈലാക്ക കിട്ടിയിട്ടേ മക്കളെ കിട്ടിയില്ലേ സെയിം ആണോ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണോ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് ഈ 120 മീറ്റർ ജസ്റ്റ് ഫോർ ഹൊറർ ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്ത് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ഈ ചോദ്യം മാറ്റി യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല അതിൽ സോ 2 into 10 into 15 by opposite ആണോ 25 ഇത് 5 ടൈംസ് പോവും ഓക്കെ ഇത് 5-ല് 2 ടൈംസ് പോവും 5 15-ല് 3 ടൈംസ് പോവും 3 2s are 6 6 2s are 12 is my answer. Yes officers 12 is my answer. ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ടോ സംശയം ഇല്ലെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു യെസ് മക്കൾ കാര്യം ചെയ്തു നിങ്ങൾ 10 മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് എടുത്തോളൂ കേട്ടോ and come back. നൂറിന്റെ കയ്യിൽ പ്രിന്റ് ഔട്ട് ഇല്ലല്ലോ വീട്ടിലും ഇല്ലല്ലോ അന്ന് ഓൺലൈൻ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ വേണ്ടി പറയണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് അല്ല പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തോളൂ നമ്മളെ നൂർജഹാന്റെ കയ്യിലും ആ പ്രിന്റ് ഔട്ട് ഇല്ലാന്ന് ഓരങ്ങ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചെറിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം ഒന്ന് തിന്നാല് നിങ്ങളെ ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ പാത്രം ജലീൽ തീർത്തോ കുഴപ്പമില്ല അതെ പെട്ടെന്നൊരു എനർജി ബൂസ്റ്റിനേ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഇറങ്ങാറാവണ്ട ഞാൻ പഞ്ചസാര കുഴപ്പമില്ല ഓ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എനർജി ബൂസ്റ്റിനാണ് രാവിലെ 8 തൊട്ട് എന്തെങ്കിലും ബൂസ്റ്റ് കയറിയില്ലെങ്കിലേ ഏത് ഇന്ന് വേണ്ട മോനെ ആ ഞാൻ 10 മിനിറ്റ് ബ്രേക്കുള്ളേ അല്ലല്ല ഇത് മതി വെറുതെ ഒന്നും കൊടുപ്പിക്കരുത് വേണ്ട പോലെ മതി ഷുഗർ നല്ല ഷുഗറാണേ നമുക്ക് ഷുഗറൊന്നും വരുന്നില്ല എന്നാലും അല്ലേ ഈ ഷുഗറൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഷുഗർ ഡൗൺ ആവുമല്ലോ നില അതൊന്നുമല്ല ഇന്ന് നാളെ നല്ല ഷുഗറിന്റെ ഒക്കെ അവിടെ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നമ്മുടെ കുട്ടികളല്ലേ കുഴപ്പമില്ല ഇല്ല ടൈപ്പ് 4 ടൈപ്പ് 5 ഇന്നത്തെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് കേട്ടോ മക്കളെ just write this question. I want you to write this question. Okay. Audible ആണല്ലോ അല്ലേ മക്കളെ ഓൺലൈൻ മക്കൾ ഉണ്ടാവില്ലേ മകളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മകളെ എഴുതിക്കൊള്ളിട്ടോ ഈ ചോദ്യം കാരണം ഈ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ്
ചോദ്യം എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സന്തോഷമല്ലേ? പറഞ്ഞു വിളിച്ചു വിളിച്ച് ഇക്കാക്കാനെ നോക്കുന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയത്തേക്ക് എല്ലായിട്ട് കഴിച്ചേ ഈ കഥ പറയും. നമ്മൾ മാത്സും കോമ്പറേഷനും കൂടി സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ CSATന്റെ ഒരു 50 ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റെഡിയാവും. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാർക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ വൈ ആം ഐ ടെല്ലിങ് യു ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് CSAT. ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ GS വെൽ. ഓക്കെ, CSAT നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ we will fight hard and we will make sure that this will be on track. Okay മക്കളെ? പറഞ്ഞോളൂ. ഓപ്ഷൻ A, ഓപ്ഷൻ B, ഓപ്ഷൻ C, ഓപ്ഷൻ D, 10 hours. Okay. അങ്ങനെ നോക്കല്ലേ, ഞാൻ തൽക്കാലം ഇതങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ടേ അജ്മോനെ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ സഹായം വേണ്ടി വരും കൂടി. ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടെ സംഭവം. ഓൺലൈനിൽ ഇത് കുറച്ച് പ്രയാസമാണെങ്കിൽ ഇതാ 10 hours ആണ് ആൻസർ. ലെറ്റ്സ് സീ. ഒരു ലേഡി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഷീസ് വാക്കിംഗ് ആൻഡ് ദെൻ ഷീസ് റൈഡിങ്. വാക്കിങ്ങും റൈഡിങ്ങും ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഷീസ് ടേക്കിംഗ് 8 hours. She's taking 8 hours to walk and ride back. So imagine the time taken for walking the X and riding the Y. X plus Y is equal to 8. Yes, officers? X time taken by walking and Y time taken by riding a car, something. X plus Y 8. However, she could have gained 2 hours if she had covered both ways by riding. She could have gained 2 hours if she had covered 2 hours 2 ways by riding. Obviously, when she is riding both ways, she'll be saving a lot of time. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാർ ഓടിക്കാനെങ്കിൽ സമയം ലാഭിക്കുമല്ലോ. എത്ര ലാഭിക്കുന്ന പറഞ്ഞ നൂറ? 2 മണിക്കൂർ ലാഭിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. അപ്പോ അങ്ങോട്ട് റൈഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് Y ആണ്, തിരിച്ച് റൈഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് റിട്ടേണിംഗ് റൈഡിംഗ് ഇസ് അനദർ Y. So Y plus Y should be equal to 6. Very good. Because she is going to gain 2 hours. So Y plus Y should be 6. Clear, officers? Everyone online? Nura mole okay le? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ ലാഭിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ ജസ്മോനെ അപ്പോൾ Y plus Y 6 ആണ്. 2Y is equal to 6. Y is equal to 3. So I am having Y is equal to 3. ഈ Y ന്റെ വാല്യൂ 3 എന്നുള്ളത് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് Y in equation 1. Y 3 ആണ്. So X plus 3 is equal to 5. X plus 3 is equal to 8. X is equal to 8 minus 3, 5. And what is this X? Walking time taken while walking to one direction. Walking both ways എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും നടന്നു ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു. X plus X
5 plus 5 എന്താണ് 10 ആണ്. വാക്കിംഗ് ബോത്ത് വേസ് എന്നത് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് 5 പ്ലസ് 5 അത് 10 ആണ്. മക്കൾ ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ? മക്കൾ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നൂറ ക്ലിയർ? യെസ് ഷുവർ? യെസ്. ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. But now I'm going to give you a short. Clear ആണുള്ളത്? നിങ്ങൾ എഴുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ, you have written the question and I want you to encircle this like this. ഇതൊന്ന് encircle ചെയ്തേ. Walking both. ഒരു വട്ടട്. ഓക്കെ? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുമ്പോൾ സമയം കൂടുകയോ കുറയോ? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുമ്പോൾ സമയം കൂടുകയോ കുറയോ? കൂടും. ഇപ്പൊ വാക്ക് ബോത്ത് വേസിന് അവിടെ ആരോ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇൻക്രീസ്. എന്നിട്ട് മീൻസ് ഇൻക്രീസ് മീൻസ് പ്ലസ് കൂടുക, സമയം കൂടുകയാണ്. മലയാളത്തിൽ എഴുതാം കൂടുകയാണ്. കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് ആണ്, പ്ലസിന്റെ കളിയാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അപ്പൊ ഇത് ഇൻക്രീസ് മീൻസ് പ്ലസ് ആണ്. നോട്ട് ചെയ്തല്ലോ? 8 എന്ന് കണ്ടോ? 2 എന്ന് കണ്ടോ? ഇൻക്രീസ് മീൻസ് 8 പ്ലസ് 2 എന്താണ്? 8 പ്ലസ് 2. ആൻസർ ആൻസർ. ക്ലിയർ ഓഫീസേഴ്സ്? ഈസി വൺ. മക്കളെ ഓക്കെ അല്ലേ? നൂറ, അനിക മക്കളെ ഓക്കെ അല്ലേ? എളുപ്പം. നസീല ഓക്കെ അല്ലേ മോളെ? അതെ. യെസ്. നമുക്കിവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോണേ. യെസ്. മ്യൂസിക്. അയ്യോ അയ്യോ നോ, നിങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ആദ്യം first you have to read this. Walking both ways. Walking means time will increase. Increase എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുകയാണ്. കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ്. So it is going to be plus. Yes, Raza? So 10. അപ്പൊ മറ്റേ സമയം എവിടെ? മറ്റേ സമയം എവിടെ? എവിടെ? അതാ 3. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു പവൻ സമ്മാനാണ്. 3. 10 plus 3 13 is my answer. Easy one, officers? Yes? Step. Start. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിലോട്ട് ഇപ്പൊ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ബാക്കി എല്ലാവരും കയ്യിലും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അത് കൊണ്ടുവന്നീരാന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. Yes, officers? Tell me the answer. Walking both ways കൂടുതലാണ്. 6 hours 35 plus 2 8 hours 35 is the answer. So easy. Start. എന്തായാലും പേരൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ പറയാം. ഇപ്പൊ നൂറിന്റെ പേര് എന്താ മോളെ പേര്? നൂറ മോള്. അതേ തന്നെ ആൻസർ പറയാം. എന്താണ്? എന്താലേ 7 hours 45 minutes is my answer. 7 hours 45 minutes is my answer.
You want to see how, the way some people will find the answer for this? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം? മൂക്ക് ചെത്തി ഉപ്പിലിട്ട് ഇരുട്ടത്ത് ചോറ് കൊടുത്ത് വെളിച്ചത്ത് കിടക്കണം. ഇതാ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. അമീറ മോളെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് ലോകത്ത്. നാസിലക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഇഷ്ടം? സത്യം പറയും. സത്യം. നാസില അവരെല്ലാരും കൂട്ടത്തോട് ചിരിക്കണേ. നാസില ഇതന്നെയാണ് തഗ് നാസിലാണ്. ഓക്കെ, റെഡി അല്ലേ മക്കളെ? അപ്പൊ ഇനി അത് റെഡിയായി. അത് പക്ഷെ ആ ടൈപ്പ് കഴിയുന്നില്ല. 2013 CSAT. അതാ ഈ ഒരു ചോദ്യം എഴുതും വേണം. Just write this question and answer. Okay, I want you to write this question also because this is somewhat different, but though it is from the same type. അതിന്റെ മോനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടമുള്ള വേറെ ഒന്നുമില്ല. ചക്കര കിട്ടിയ മതിയാണ്. ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതി ചെയ്യാറുണ്ട്. പുസ്തകം നോക്കി പഠിച്ച് കഴുത്തൊക്കെ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട് മോന്റെ. വെരി ഗുഡ് അജ്മൽ. അജ്മൽ IPS അല്ലേ? IFS, ഫോറിൻ സർവീസ്. ചില ആൾക്കാർ അതിബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. ഞാൻ പറയാം, സം പീപ്പിൾ. ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു. നിങ്ങളുടെ ചിന്ത പോയപ്പോക്കെ അതായത് ഡ്രൈവിംഗ് ബോത്ത് വേസ്. അപ്പോ വാക്കിംഗ് ബോത്ത് വേസ് ഇൻക്രീസ്. ഇൻക്രീസ് മീൻസ് പ്ലസ്. ഡ്രൈവിംഗ് ബോത്ത് വേസ് ഡിക്രീസ്. ഡിക്രീസ് മീൻസ് മൈനസ്. അപ്പോ 10 - 6 4 എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. അത് തെറ്റാണ്. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ സോൾവ് യൂസിംഗ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, കോൺസെപ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ആണല്ലോ. എന്താ മക്കളെ നോക്ക്. A person can walk എത്ര ആൾക്ക് 2 hours കിട്ടി? 2 hours. Very good, that's the answer. Good. Okay, Anaga, Noora, Ranavu, Ajmer kiട്ടിയേ? Good. മക്കളെ, a person can walk a certain distance and drive back in 6 hours. So x plus y 6. Yes, officers? He can also walk both ways in 10 hours. So I'm taking walking as 10x. So x plus x is equal to 10. 2x is equal to 10. X is equal to 5. Yes, officers? Yes. Now the question is, how much time will it take to drive both ways? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാർ ഓടിക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. So x is 5. So 5 plus y is equal to 6. Substituting it here. Y is equal to 6 minus 5. That is 1. And what is y? Y is the time taken for riding to one direction. That is y. So riding to both directions, Jasimone, endavum y plus y, 1 plus 1, that's 2. That is my answer. Jasimone, okay nallo? Well, let us use our shortcut. And you know why? The shortcut will be very important. You will know that later. Okay, each ചോദ്യത്തിന് ചിലപ്പോൾ shortcut വേണ്ടി വരില്ല because this question looks very direct. But
certain other mutant variants of this question, our shortcut is going to help us. മക്കൾ നോക്ക്, ഇവിടെ just encircle drive both ways. Question എഴുതിയെന്നല്ല, you written the question. So walking both ways എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമയം കൂടുവോ കുറയോ? കൂടും. കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് ആണ്. ഡ്രൈവിംഗ് ബോത്ത് വേസ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ സമയം കൂടുവോ കുറയോ? കുറയും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എഴുതിക്കോളൂ, നേരത്തെ കൂടുക എന്ന് എഴുതിയില്ലേ, ഇവിടെ കുറയുക എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ്. ഡിക്രീസ് മീൻസ് minus. Decrease means minus. ജസ്റ്റിമേ എന്താണത്? മൈനസ്. മോനെ മിന്നൂസ് അല്ല കേട്ടോ, മിന്നൂസ് ഓർമ്മ വന്നാ മൈനസ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ മാൻ, മൂവ് ഓൺ ഇൻ ലൈഫ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ലൈഫ്. മൂവ് ഓൺ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. അതിന് എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി 14 ലൈഫ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, മൈനസ് ആണ്. അപ്പൊ ജാസിമിനെ കുത്തി കൊല്ലാതെ ദേഷ്യം തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഡിക്രീസ് മീൻസ് മിന്നൂസ്. ഓക്കെ, മൈനസ്. ക്ലിയർ ആയാലും മക്കളെ? യെസ്. അപ്പോ 2 പ്രാവശ്യം മൈനസ് ചെയ്യണം. മറ്റേത് പ്ലസ് ആണ്, ജസ്റ്റ് ആഡിങ്. യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 8 + 10. Walking both ways, time will increase. Now when you are riding both ways, time will decrease, and with decrease it is minus. Okay, നിങ്ങൾ മറക്കൂലല്ലേ? ജാസ്മിനെ കുത്തിക്കൊള്ളാതെ ദേഷ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ മറക്കൂലല്ലേ? Okay, minus. Okay, now you see biggest number minus smallest number. എപ്പോഴും the bigger minus smaller. But 10 - 6 അത് 4 ആണ്. minus ആണ്. One more minus. 6 minus 4, 2 ആണ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ബിഗർ നമ്പർ മൈനസ് സ്മോളർ നമ്പർ 4 കിട്ടും. ഇനി അതിലുള്ള ബിഗർ മൈനസ് സ്മോളർ like that you should do. 10 - 6 I'm getting 4. Now this 6 - 4 I'm getting answer 2. Clear officers? Yes. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും? നസില മോളെ ഓക്കെ അല്ലേ? അതെ. അതിലൊക്കെ അത് തന്നെ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യോ? പറഞ്ഞോളി കുട്ടികളെ. 3 hours. Very good. Biggest number minus smallest number. 540 minus 430. Okay now. 5 40 4 30 കുറക്കുക. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ കിട്ടുക? 110. മിന്നൂസ്. ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അനക? 430 minus 110. അപ്പൊ ആൻസർ 3 hours 20 minutes is my answer. 3:20. എളുപ്പല്ലേ കുട്ടികളെ? യെസ് ഓഫീസേഴ്സ്, ഈസി വൺ. യെസ്, സ്റ്റെപ്പ് ഇതാ. ബട്ട് വൈ വേണ? എല്ലാവർക്കും ആർക്കും ഇപ്പൊ 340 270 ഇതൊക്കെ കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരെ മൂക്ക് ചെത്തണ്ടേ? ഓക്കെ ആണല്ലോ?
Start. Very good. അജ്മൽ മുത്തേ കിട്ടിയില്ലേ? അമീറ മോളെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ മോളെ? നേരത്തെ ഇതല്ലേ ക്ലിയർ ആവാത്ത? നേരത്തെ ക്ലിയർ അല്ലേ? The previous one was clear? ഇല്ലേ? പറഞ്ഞോ ചച്ചുമോനെ. പിന്നല്ല ഇത് പറഞ്ഞൂടെ ചെങ്ങായി? ഓനൊന്ന് കച്ചടക്കെടുക്കേണ്ട മാർഗം. ഓക്കെ മക്കളെ, 745 minus 615, 130. Now I have to subtract 130 from 615. ഞാൻ ചെറിയൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു. tell you a small idea. Just an idea, okay? Not that this is a clock question. Just think about the clock showing 615. 615, I need to subtract 1 hour 30 minutes. So when I look at a clock, it is 615. I subtract 1 hour first. So now the clock has become 5:15. Now, what is 30 minutes before 5:15? 4:45. അത് ആദ്യം 6:15 1.5 കുറക്കണം. 6:15 1 കുറക്ക്. ഒരു എളുപ്പവഴി പറയാണ്. അപ്പോൾ ക്ലോക്കിൽ 6:15, I'm subtracting 1. It will be 5:15. So I have 30 minutes more to subtract or to go back. So if 30 minutes going behind 5:15, 5:15, 5, 4:45, 4:45. Clear ആയ മക്കളെ? Just to give an idea how to easily get 4:45. മോളെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇല്ല അല്ലെ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ല. നൂറിന്റെ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ മമ്മൂട്ടിനൊക്കെ പറ്റി പറയുമല്ലോ, മറ്റേ ഫഹദ് ഫാസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അതിന് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവും. മാത്സ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണേ, ഇങ്ങനെ സമ്മതിക്കണ്ടേ? പൊന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി. ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും ആൻസർ കിട്ടുമ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, ഇത് മനസ്സിലായില്ല എന്നാണ് കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നോട് ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നുണ്ടാവും. മൂറാ കഴിക്കുന്നൊരു പരിധി ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, 745 minus 615, 130. അത് ഓക്കെ ആണല്ലോ. 615 ഇനി 130 ബാക്കോട്ട് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ കുറയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലോക്കിൽ 6:15 ആലോചിച്ച് നോക്ക്. 6:15 ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ മുമ്പുള്ള സമയം. 6:15 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് 5:15. ഒരു എളുപ്പവഴി, അത്രേ ഉള്ളൂ. 5:15. ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂടെ പുറകോട്ട് പോകണല്ലോ. 5:15 അരമണിക്കൂർ മുമ്പുള്ള സമയം എന്താണ്? 5 മണി 4:45. അപ്പൊ 5:15 അരമണിക്കൂർ മുമ്പുള്ള സമയം 4:45. അപ്പൊ 4:45 is my answer. So 6:15 130 കുറക്കുമ്പോൾ you first subtract 1 from 6:15 to become 5:15. ഇനി ഒരു 30 മിനിറ്റ് കൂടെ പുറകോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ 5:15, 5, 4:45. ക്ലിയർ ആയി മക്കളെ? ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ആ മൗസ് just one more. Start. അജ്മൽ ഇതില് പ്രോ മാക്സ് ആണ്.
55 minus 37. 18 ആണ്. സബ്ട്രാക്ഷൻ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവിടുന്ന് കടം വാങ്ങി ഇവിടുന്ന് കടം കൊടുത്ത് നമ്മൾ കടക്കെണിയിലാക്കി. അഡീഷണൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഒക്കെ സഹിക്കാൻ പറ്റും. സബ്ട്രാക്ഷൻ സഹിക്കാൻ പറ്റും മക്കളെ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ the only problem is that subtraction. 55 then 37 minus 18 19 ആണ്. 19 is my answer. Easy one, officer? Yes? Clear? എളുപ്പമല്ലേ മക്കളെ? ഞാനൊരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പുകൾ നമ്മളൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ I just want to make sure that I discuss 2 questions. Okay? അപ്പോൾ ഇതിപ്പോ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അല്ലേ ചാമ്പ്യൻസ്? അനക നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു, നേരത്തെ ചെയ്തതാണ്. ഒരു UPSCന്റെ ഇതൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്യോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ? CSAT 2014. Not necessarily among some type, some miscellaneous question. Yes. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. Just try to understand this question and try to understand actually UPSC is touching the basics. Is that question ആണ്? Those who got the answer, please sit there and relax. I'll just give some more time, some 30 seconds more. Actually, you're using a digital pen. I appreciate, no problem. But വേറെ സമയത്ത് ചില കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ, to sit and type. അപ്പോൾ I still remember. അവർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ the problem is that എക്സാമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. See, when you type and make your notes all the time, ultimately you have to be writing. Okay, ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ടൈപ്പിങ്ങിന്റെ കാര്യം. So try to make sure that whenever you make notes, you may want to write in a computer type, but just make sure that you do more part your writing part, not typing part. Okay, officers? എനിക്കറിയാം സ്റ്റുഡൻറ്റിന്റെ എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റില്ല. She was not actually able to write because she was not used to writing then. She was always used to typing. Okay? ഇതിന്റെ ആൻസർ എത്ര ആൾക്കാർക്ക് A കിട്ടിയത്? How many got A? A is answer. മക്കളെ ഈസി അല്ലേ? കുട്ടികളെ നോക്ക്. 2 cars start towards each other from 2 places A and B at distance. So distance is 160 kilometers. Okay. And one car speed is 30 and the other is 50. Going in this is speed, 30 kilometers per hour, and 50 is speed. Going in the opposite direction. And I need to find, they will meet each other at. So I need to find the time they will take to meet each other. You remember the Shyam and Mahesh? Just like that. So 2 speeds going in the opposite direction. So for relative speed, should you add or minus? Add. And you have distance between Shyam and Mahesh. Just like that.
അപ്പോൾ time is equal to distance by speed 160 by 80. 80. Why 80? 30, 50 added. So this will be 2. So that means these two cars will meet each other within 2 hours. About 8:10 a.m. they start. So what is 2 hours after 8:10 a.m.? 10:10 a.m. they are going to meet. This is not a PSC question. This is a CSAT question. Happy? Makale clear aanallo? Can I show you one more CSAT question from 2018 CSAT? Okay? Idu makale okay aanallo? Clear aanallo? Jasimone? Start. Nazila mole idu clear ആവുണ്ടോ question? Clarity കുറവുണ്ട്. വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Conversion കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. So I have to talk about that. That is why I am discussing this question. How many got 18 seconds? 18 seconds. മക്കൾ ഇതൊക്കെ നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓക്കെ? റെഡി ആവും, സൂപ്പർ ആവും. അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അമീറ അല്ലേ? അമീറ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും അമീറ അല്ല അമീറ. A train 200 meter long is moving at a rate of 40 kilometers per hour. In how many seconds will cross a man standing near railway line? So I need to find the time taken by the train to cross a man. Okay, time taken by the train to cross a man. Appo idu train aanu, idu oru man aanengile the time taken by the train to cross a man will be, we need to find. So what is the distance traveled by the train to cross a man? Length of the train itself. Time is distance by speed. മക്കളെ ആണല്ലോ. ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പം എന്താണ്? 200 ആണ്. 200. Okay, time is equal to distance by speed. By speed എന്നത് 40 kilometer per hour ആണ്. I want to convert this 40 kilometer per hour into meter per second. Convert ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ കൺവേർഷന്റെ ഭാഗം ഇവിടെ പറയുള്ളൂ. 40 kilometer per hour is converted like this. 40 ഒരു കിലോമീറ്ററിൽ എത്ര മീറ്റർ അല്ലേ? 1000 meters അല്ലേ? അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി 40 kilometer per hour ആണല്ലോ. 40 kilometer per hour എന്ന് പറയുമ്പോൾ 40 km/h അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു കിലോമീറ്ററിൽ 1000 meter ആണ്. അപ്പൊ into 1000. ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മീറ്ററിലായതുകൊണ്ടാണ്. അത് മീറ്ററിലായതുകൊണ്ട് since it's using so much Malayalam, sorry, this is in meter. I just forgot. Okay, this is in meter. That is why I'm converting my kilometer per hour to meter per second. So in 1 kilometer, see, every time you read kilometer per hour, it is km by HR. km by HR.
40 kilometer, in 1 kilometer is 1000 meter, divided by, in 1 hour, there are 60 seconds. In 1 hour, there are 60 minutes. And 1 minute, there are 60 seconds. So this hour is converted into seconds like this. In 1 hour, there are 60 minutes. And in 1 minute, there are 60 seconds. The hour is converted into seconds by multiplying it by 60 into 60. Because in 1 hour, there are 60 minutes. In 1 minute, there are 60 seconds. Yes, officers? Now, if you cancel this, 0, 0, 0, 0, this is 10 by 6. And 10 by 6, 10 by 36. 10 by 36, you see, 10 by 36 is nothing but 5 by 18. And this 5 by 18 is very important for us. Why? Whenever you want to convert kilometer per hour into meter per second, you multiply by 5 by 18. ഇങ്ങനെയാണ് 5 by 18 കിട്ടുന്നത്. See, 1 kilometer per hour is equal to 5 by 18 meter per second. ഈ 5 by 18 ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പം മക്കൾ ഇതൊന്ന് just note ചെയ്തോ, because these are the things that I have to tell you in a time and distance class. So I'm making use of this question to explain that. അപ്പോൾ 1 kilometer per hour എന്നുള്ളത് 5 by 18 meter per second ആണ്. ഒന്നും കൂടെ പറയാം, മക്കൾ നോക്കിയേ, 1 കിലോമീറ്ററിൽ 1000 meters ആണ്. Kilometer per hour. And in 1 hour, there are 60 minutes. And in 1 minute, there are 60 seconds. So 60 into 60. Now, this is me converting kilometer per hour into meter per second. In 1 kilometer, 1000 meters. In 1 hour, 360 into 60 seconds. In 1 kilometer, 1000 meters. So 0, 0, 0, 0, 10 by 36, that is equal to 5 by 18. So whenever you want to convert kilometer per hour into meter per second, it is multiplying it by 5 by 18. And then you want to convert meter per second into kilometer per hour. Okay, 1 meter per second is equal to 18 by 5 kilometer per hour. Look, 1 meter per second is equal to 18 by 5 kilometer per hour. Oh, note here, makale. 1 kilometer per hour is equal to 5 by 18. Now you know how you got to be 5 by 18, right? Nazira mole okay no? Appo ya conversion പഠിപ്പിക്കാന്നുള്ളൂ. 1 kilometer per hour എന്നാൽ 5 by 18 meter per second ആണ്. അങ്ങനെയാണ് kilometer per hour നെ meter per second ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. 1 meter per second is equal to 18 by 5 kilometer per hour. മക്കളെ ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ഓഫ്ലൈൻ ഓൺലൈൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓൺലൈൻ നസില ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളി മോളെ കേട്ടോ മക്കളെ. Coming back to this, the T would be 200 by 40 into 5 by 18. 40 into 5 by 18. Up 200 by 200. 200 by 200 by 18. T is equal to. Up 200 by 1 into 18 by 200. 200 200 cut down. 18 seconds are in the answer. 18 seconds. I'll just, if you have written these two, I want to erase. This is conversion. I want to find the time taken. Time is distance by speed. Distance is 200 meters. But 200 divided by speed is 40 kilometers per hour. And this 40, I need to convert into meter per second. So I'm straight away writing 40 into 5 by 80. It's okay now. 40 into 5 by 80. Straight away I need it. Now, this 200 by 18. This 200 by 1 into 18 by 200. 200 cut type of 18 seconds on in the answer. I like this CSAT 2018 question. Because of this question, I am able to teach you even this basic. Thank you, UPSC. Okay, Namakale.
ക്ലിയർ? എന്താ മോനു? ഈ 40 എങ്ങനെ വന്നതാ? 40 40 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പൊ 40 × 5 200. മക്കളെ നമ്മളെ കോംപ്രഹെൻഷന്റെ 2 പാസേജും കൂടെ നമുക്ക് അതൊന്ന് തീർത്തല്ലോ. കോംപ്രഹെൻഷന്റെ ഐ നോ യു മേ ബി ടയേർഡ് ബട്ട് ദെൻ ആക്റ്റീവ് റീഡിങ്സ് കുറച്ചൊന്ന് നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കണ്ടേ. ഐ മീൻ വി ആർ ജസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഫ്രം മാത്സ് ടു കോംപ്രഹെൻഷൻ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ അതിൽ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ മനസ്സുമോനിപ്പോ തരട്ടാ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ പാസേജ് എടുക്കുമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. മോനെ ഞാൻ PDF അയച്ചു തരണോ? അജ്മലെ PDF അയച്ചു തരണോ? ഉണ്ടോ? നമുക്ക് let us read the most important passage. The most important passage in this is page number 5. Page number 5-ലെ വായിച്ചോ. പേജ് നമ്പർ 5-ല് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നാൽ മതി. പേജ് നമ്പർ 5-ല് one thing however I must mention now എന്നുള്ളത് കണ്ടോ? മോളെ ഞാൻ എടുത്തു തരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഷെയർ ചെയ്തോ. one thing however I must mention now എന്നുള്ള പാസേജ് കണ്ടോ? മക്കള് അതില് എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ? 7 ചോദ്യങ്ങളല്ലേ ഉള്ളത്? There are 7 questions, right? To answer those 7 questions, please read that passage. One thing however I must mention now, and let me tell you, this passage is UPSC's first sample question in comprehension. CSAT the first sample question. One thing, passage 1. One thing however I must mention now. Nazila മോളെ PDF ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഹാർഡ് കോപ്പി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൽ ഹാർഡ് കോപ്പി ഉണ്ട്. ആള് ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിൽ
Okay. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം മാറ്റി Question 1. Okay, now before I discuss this question, do you know the order of instructions? Okay. Do you think it's an advantage for you when you know the order, or do you think it's an disadvantage for you if you don't know the order? In comprehension, if you read the passage and you know the order, more than advantage, that can result in disadvantage. I'm not saying that will turn out, but that can turn out to be disadvantage. There are passages in cases that I don't have to look at that. Clear ആവുന്നില്ല. Okay, മോളെ ക്ലിയർ ആവണ്ട ഇപ്പൊ ശരിയാ ശരി. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. മൈക്ക് വെക്കാൻ മറന്നുപോയതാ. ഏതോ സിനിമയിൽ പറയുന്നത് റെക്കോർഡിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യാതെ ഇത് പറയലോ. There was one passage in CSAT in which Mother Teresa was mentioned. Class പറഞ്ഞത് Mother Teresa, her name was not mentioned like that. Agnes and our real name, Agnes. And her travel from Yugoslavia to Albania, her childhood things, that was mentioned in the passage about Mother Teresa. But when you read that, you will get a feeling that this is about Mother Teresa. Because towards the end, it is written, later on, she went on to become the Teresa for the world. Went on to become Teresa for the world. So you know that if you know Mother Teresa, this passage is about Mother Teresa. Especially because of the last sentence. Otherwise, you wouldn't know that. If you know Agnes is her name, or GK Anna, you know that. And there was this question which was having 3 options, which was having the word charity. 3 options having the word charity. And those 3 options are wrong. And there is this inclination to a reader who knows that this passage is about Mother Teresa, an inclination to mark any of the 3 options, the option which contains charity. But this passage has got nothing to do with charity, not about her, her actions later on. But those are the colored visions. We call that in Malayalam munvidigal, mundharanagal, our preconceived notions that we may have regarding a particular passage. That can be very dangerous. Very dangerous. Okay, Namakale? Sometimes when you read comprehension, you have to be information neutral. You should not take in your information what you already have regarding certain things. You should understand that in CSAT, they may be asking more passages from things that you have already read. This is not like math. So that is how UPSC will trap you. UPSC will give you a passage which you already know, which you already have read, which you have an idea about, and then they will test your comprehension. Okay, Makale? Now coming back to this. So I'm not straight away saying that is a disadvantage. That can be a disadvantage. Okay? Option A, option B, option C, option D. Okay, one good. Kai pandichale mama ariyole. A, B, C, D. സമഗ്ര സംഭാവന. എല്ലാവരും പക ഓരോ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് പറ്റുന്നത്ര പോലെ. നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. Primary purpose is actually the central theme about which the passage or the author is talking about. അതാണല്ലോ primary purpose എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. There need to be a central theme, and that's the central theme. Anyway, option A അല്ല. This passage is not entirely about the glory of Brahmacharya. No. The primary purpose is not to talk of the glory of Brahmacharya. If you have picked that, that means you didn't understand what the author is trying to convey. But A alla, easy elimination.
ഓപ്ഷൻ ബി എടുത്ത ആൾക്കാരുടെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ബി എടുത്ത ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡി എടുത്തില്ല? Those who have taken B, I'm asking them, why haven't you taken D? And those who have taken D for Delhi, I'm asking them, why have you not taken option B for Bombay? These two options are wrong. Option B, if you have picked option B, that is because Hindu wife is clearly mentioned here twice. It is mentioned here twice in this passage. But if it is mentioned twice in the passage, or maybe 6 times or 7 times or 10 times, that doesn't mean that that will be the central theme, because that is only a tool. You remember tool? Nehru's diary? Nehru's diary was only a tool. You remember that? And Indian women, cruelty inflicted upon Indian women is also not the central theme. If you pick option B or option D as a central theme, you are trying to say that the author has a very narrow context. The context is very narrow. No, the context is very much universal. Author is not just talking about Indian women or Hindu wife. Author is trying to give you a larger picture. And to give you a larger picture of something universal, author is only using Indian women or Hindu wife as a tool here. Author is using Hindu wife, Indian women, or things that happen in India during some time as only a tool to give you a bigger picture. And how do you know the context? Makale, in comprehension, you know the context even by small things like articles. Even by small things like articles. The A in the articles, the A, they are articles, right? These small things actually talk about the context. Can we discuss that? How do I know the context? Please, be with me. Perhaps only a Hindu wife to tolerate these hardships. You're with me? First paragraph, middle part. Perhaps only a Hindu wife to tolerate these hardships. That is why I regarded woman as an incarnation of tolerance. Avada parna woman, that woman is not Indian woman. That woman is not necessarily the author's wife. Please don't bring Kasturba Gandhi here. Please don't bring Gandhiji here. You don't know the author. That is good for you. That woman is Agola Talathile, Loga woman. It can be any woman in the world. Read further. A servant wrongly suspected. A servant. A in the article. A, the article is coming before servant, making servant a universal servant. Loga servant. Alland Yala servant or Indian servant or Allah. Loga servant. Read further. A son in the case. A son. Loga son. Loga magane. A son. Not other son. And read further. A father. A friend. Loga friend. World friend. It's universal friend. Yes, Raza. The wife. Loga bharya. The wife. Loga bharya. The wife. Universal wife. It's not Indian wife. It's not Kasturba Gandhi. It's world wife. Okay, universal context. And then again, the author is using a Hindu wife. Look, author is using the example again. So what? Author is using the tool again. So what? That doesn't mean that that tool is a central theme. Okay, Makale? And moving forward to the last paragraph. I saw then the glory of Brahmacharya and realized that the wife is not the husband's born slave. Kando. See that? The wife, the husband, as free as the husband to choose her own path. How many times the wife, the husband, a friend, a servant? You please underline these articles and please understand that these articles are the articles which is making this context a universal context. And if you will comprehend, if you will understand those articles, the significance of the articles in this passage, you will understand that you have only one option which is correct, which is that equal partition between husband and wife. Option C is the right answer. Because this is universal, not Indian context. The context is not particular. The context is not Indian. The context is universal. The wife, a friend, the husband, a servant. Makale clear aanallo? Yes, officers?
Since this is a sample question, I have to give some explanation. Because the idea of sample question is to actually teach you comprehension. And whose sample question is this? UPSC India. It's good that UPSC has given us sample questions in comprehension. Because UPSC wants to communicate with you people what UPSC would really check in comprehension. Okay, question 2. Is it clear? Question 2. The author regards woman as an incursion of tolerance because comprehension, Raza, if you want to really score high in comprehension, try to use your mother tongue. If you Malayalam is your mother tongue, try to think in your mother tongue. Because if you think in your mother tongue, you will get closer to your understanding. And when you get closer to your understanding, it will be very easy for you to eliminate the wrong options. Okay, now think about that in Malayalam or Hindi. Or your mother, you remember Marathi, your mother tongue? Your mother tongue? Urdu. Okay. So think about that in Urdu. The author regards women as an incursion of tolerance. സ്ത്രീകളെ സഹിഷ്ണുതയുടെ വരദാരങ്ങളായില്ലേ അവതാരങ്ങളായിട്ട് എന്താണ് അവതാരങ്ങളായിട്ട് സഹിഷ്ണുതയുടെ അവതാരങ്ങളെ ഇൻകാർണേഷൻസ് സ്ത്രീകളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സഹിഷ്ണുതയുടെ അവതാരങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട്. Comprehension, you know what is a small rule in comprehension? I'll tell that in Malayalam, then try to translate in English. Rule PP. എന്താണ്? Rule PP. പറഞ്ഞ ഇടത്തേക്ക് പോകുക. Okay, I'll tell that in Malayalam first. Okay, the smallest rule in comprehension is rule PP. Rule PP. അപ്പൊ അവിടെ എഴുതിക്കോ പറഞ്ഞ ഇടത്തേക്ക് പോകുക. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞോടത്തേക്ക് പോകുക എന്ന് പറയും. നൂറുമോളെ പറഞ്ഞോടത്തേക്ക് പോകുക പറഞ്ഞ ഇടത്തേക്ക് പോകുക. I'll tell you what that is. Rule PP. Rule PP. പറഞ്ഞ ഇടത്തേക്ക് പോകുക. Rule PP means go to the place where it is mentioned. That's all. Rule PP means go to the place where it is mentioned. Because if you don't go to the place where it is mentioned, you will think a lot, then your answer will be wrong. Comprehension requires you to be going to that place where it is mentioned, because this is a test of comprehension, not your knowledge. When the makal repeat it, then the rule PP എന്ന് പറഞ്ഞാല് പറഞ്ഞിടത്തേക്ക് പോകുക. ഇനി കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പരീക്ഷയിൽ പോയിട്ട് പരീക്ഷയിൽ പറ്റി മാഷ പറഞ്ഞ റൂൾ എന്തായിരുന്നു? കിട്ടിയാ കിട്ടി പോയാ പോയി അങ്ങനെ എന്തോ അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കിട്ടിയാ കിട്ടി പോയാ പോയി എന്നല്ല, പറഞ്ഞിടത്തേക്ക് പോകുക. Go to the place where it is mentioned. മക്കളെ just see, one of officers look at me. പറഞ്ഞിടത്തേക്ക് പോയിട്ട് after going to the place where it is mentioned, either you take it like this from that part, or you imply from that part by going up or down. മക്കളെ നോക്കിയേ, മക്കളെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കൂ. പറഞ്ഞിടത്തേക്ക് പോവാ, അവിടെ പോയിട്ട് go there where it is mentioned, either you take it like this from that place, or you imply from that place by going up or down. You will get the answer, you will get an exact answer there itself. For example, let us deal with this question. The author regards woman as an incursion of tolerance. Where is the place where it is mentioned? You tell me that. You see, Jurassic Park. Perhaps only a Hindu wife would tolerate these hardships. That is why I regarded woman as an incursion of tolerance. ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്ത്രീകളെ സഹിഷ്ണുതയെ വരദാനങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ that is why I regard woman as incursion of tolerance. Please underline that why. ആ വൈന്റെ ആൻസർ എവിടെയുള്ളത്? If you want to find the answer for why, should you go down or up? If you want to find an answer for that why, should you go up or down? Up. Perhaps only a Hindu wife would tolerate these hardships. ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരെ അങ്ങനെ കാണുന്നത്. So the answer for why is in that these. Underline that these. And to find an answer for these, should you go up or down? These, should you go up or down? You should go up. Why is the answer is in these? And to find the answer for these, you should go up. And when you go up,
In this passage, what is the hardship that is in front of you mentioned? Exactly. Very good. When you go up in this passage, I'm not talking about the book. Officers, please understand, this passage is from the book My Experiment with Truth by Gandhiji. We are not talking about the book. We are not talking about Gandhiji. I'm talking about this passage only. And my context lies only within my passage, nothing outside that. So when I am sticking to the passage, bind answer endilundu, these ilundi. And these answer, what is containing in these, if I go up, the only hardship I may find in this context is suspicion. So what is my answer? You tell me, what is my answer? Suspicion. Makali, just think about that in Malayalam or Urdu. Perhaps only a Hindu wife would tolerate these hardships. That is why I regard women as incarnation tolerance. That is why. Why? Because these hardships. So what comes in these? I'm going up, suspicion. So this is how you pick your answer. So my answer is option B. B for Bravo, B for Bombay, wrongful suspicion. Makale, clear aunda kuttiyale? Yes. Clear, officers? And you get the right answer only by following the small rule. And what is the small rule? Rule PP. See, if you don't follow that, you are going to get a wrong answer. That is the problem. Question 3. The author can never forget and forgive himself for. How many with option A? Okay, you can take your time because you may want to change your mind. Rule PP. പറഞ്ഞ ഇടത്തേക്ക് പോവുക. നൂറ എങ്ങനെ മോളെ? പറഞ്ഞിടത്തേക്ക് പോവുക. Okay, how many with option A? How many with B? How many with C? How many with D? How many with C? C എല്ലാവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? C, yes, തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്. Mute ആണ്. ആ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒരു ഡോൾബി ഒക്കെ ഉണ്ടാ? അങ്ങനെയല്ലേ? അതല്ലേ സറൗണ്ടിങ്സ് സിനിമയിലേക്കോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. നല്ല നാസലിന്റെ ഇടപെടൽ കുട്ടികളെ. അപ്പൊ റൂൾ പി പി ഇത് വേഴ്സ് മെൻഷൻ ദിസ് തിങ് first paragraph last, and I can never, let us read it together officers, and I can never forget or forgive myself for having given my wife to yes. That desperation. That level ഈ അമിയത മോഡ് ഉണ്ടല്ലോ കണക്കൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മുണ്ടാ അടിയാണ്. ബി നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കണക്കൻസിൽ, എന്നിട്ട് മുണ്ടാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗുഡ്, you are correct Amira. That desperation, makale, that particular desperation endana ee passage parnu suspicion aanu. That answer, that answer is lying about and that suspicion. Look, the passage is telling you this: I can never forget or forgive myself for having driven my wife to that desperation. It is not having driven my wife to desperation. So you can't take option C because that word that is there. Makale manasila nasila clear ayo mole? Bada clear ayo? Kekalo kutiye? Nasila? മനസ്സിലായി.
That is the word there. But that particular desperation is suspicion. So that is why my answer is option B for Bombay again. Clear? Specifically, see, this is actually context. Like if you don't go into the context, then we may think beyond the context. See, comprehension, an advantage of comprehension is that only one answer has to be correct. All the other three has to be wrong. Actually, that is an advantage for us in comprehension. So one person reading this passage may think like this. Another person reading this passage may think like that. But everyone should be thinking in the line the author would want you to think. So that is the idea of having some three wrong answers. But what is going to happen ultimately? You see, our answer can become wrong there. So if you follow the small rule, our answer will be accurate. See, the author can never forget or forgive himself for driving his wife to desperation is not matching with that. Suspicion is why, because of that suspicion only, the wife was having the desperation. And that word, that is the reason why. Because of the word that desperation, I can never forget or forgive myself for having driven my wife to desperation. Sentence 1. I can never forget and forgive myself for having driven my wife to that desperation. Sentence 2. This sentence 2 is in the passage, not sentence 1. That word, that is the meaning. It has a significance. So that is why option B is the right answer here. Question 4. The author realizes the following 4 women. A, B, C, D. Okay. Realize is a word in English which has got 2 meanings. One is something that I wish for. The other is something that I am seeing now. In the argument, my wish, I can say I realize. Something that I am actually observing now. Realize. For example, I realize that you're all doing this well. So that's what I'm seeing now. Now next, I realize that one day we'll all be doing everything well. That's my wish. In Agra, one day we will do it well. I realize that. Then Agra, I realize that you're doing well. Second is, I realize that one day we'll all do well. Our realization is that my vision. So this realize here meaning my wish. Forget about the word realize. What is the meaning of 4 women? What is the meaning of 4 women? Yes, स्त्रीगल वेंडीट उनके लिए ले मोने अंगने ले उनके लिए. That is 4 women. What is the meaning for about women in Malayalam? स्त्रीगल कुल्चे उनके बारे में. That's about women. स्त्रीगल कुल्चे. Even in this is 4 women. That means उनके लिए അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെ കുറിച്ച് about women എന്നാണ്. 4 women meaning എന്താണ്? അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെ കുറിച്ച് എന്നാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഏത് ഓപ്ഷൻ? ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ഉള്ളൂ. ഏതാണ്? Combines equal partners. Exactly. A is the right answer. And I'm getting A the right answer only because of the word 4. Forget about the word realize. 4 women. And 4 women cannot be B. Husbands bonds. Can you do that? See, this is written by Gandhi. Gandhi is a person of non-violence. So if you pick B, C or D, though Gandhi is a person of non-violence, he will come as a ghost. B, C, D is exactly opposite to what the other would try to say. 4 women, it's only option A. We are just using the small preposition for the meaning. Question 5. In the passage, the author ends up deploring. How many with A? How many with B? How many with C? How many with D?
What is the smallest rule in comprehension, my dear ones? Rule PP. Parnodathukku Pua. So is there any place in this passage where this is particularly mentioned? Deploring and all that? Is there any place, you tell me? Yes. The last sentence of this passage. I am filled with loathing of my folly and my lustful cruelty, and I deplore my blind devotion to my friend. I used a small rule PP. I go there and I get my answer like this. Sometimes you get your answer like this. Sometimes you may have to imply going up or down. But if you don't follow this rule, then comprehension can be complicated. Because different people in this country have different thought process. But you can only have one unique answer. So that is why I want you to follow the small rules in comprehension. Okay, but what is my answer? Option C. Blind devotion. Option C is my answer. Direct. Okay, question 6. And please try to use Malayalam. Please try to use Urdu to get the right answer. You'll get the right answer. Think in your mother tongue. You need not know the English meaning of the word veracity. Even without knowing the dictionary meaning of veracity, you will get the right answer if you know the context and if you think in your mother tongue. Trust me. Think about the context, you'll get the right answer. Even if you don't know the dictionary meaning of veracity. How many with option A? How many with B? How many with C? How many with D? Now let's try to think about the context. First, I'll go to the place where it is mentioned. Never could doubt its veracity. Why the author is telling that another question. So you have to tell why the author would use such a phrase. So I'm going to the place where it is mentioned, rule Parnodathukku. I never could doubt his veracity. I never could doubt his veracity in the Bible. What I read from there, what I understand in my Malayalam is that my friend told something about my wife. And I believed that completely. And because of this, I suspected his wife. And I believe whatever he said completely because I never could doubt his veracity. This is the context, right? And I suspected his wife. And now I'm regretting that. This is the entire context. Ende bhariye kurichu, let me use some Malayalam. Precise clear now, right? Ende bhariye kurichu, ende friend endo paranju. ഞാൻ അതിനെ അപ്പാടെ വിശ്വസിച്ചു. എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ലായിരുന്നു അതിന്റെ വെറാസിറ്റി. വിശ്വാസ്യത. അതാണ് വെറാസിറ്റി മീനിങ്. Forget about that. എന്റെ ഫ്രണ്ട് എന്തോ പറഞ്ഞ ഞാൻ അപ്പാടെ വിശ്വസിച്ചു. എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ലായിരുന്നു അവന്റെ വെറാസിറ്റി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭാര്യയെ സംശയിച്ചു. എനിക്കിപ്പോൾ അതിൽ കുറ്റബോധമുണ്ട്. ഇതാണല്ലോ കഥ. ഇത് കടകെട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. Let us understand the context. ഇനി മക്കളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. There's only one answer and I think I'm very happy. ഈ ക്ലാസ് ഒരുപാട് മക്കളുടെ ആൻസർ ഏതാണ്? ഒറ്റൊരു ആൻസർ ഏതാണ്? What is the answer for this? എന്തിനാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചത്? Yes, exactly option A ആണ്. Paid the genuineness of his friend. എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള വിശ്വാസത്തിനെ കുറിച്ച് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ വാക്ക് പോലും ഉപയോഗിച്ചത്. And if you pick option A, because you knew the dictionary meaning of veracity as genuine, because the dictionary meaning of veracity is genuine. If you picked officers option A, because you knew the dictionary meaning is genuine, that is not a big deal. But if you picked option A without even knowing the dictionary meaning is genuine, that is comprehension. That is what I want. എനിക്ക് അതാണ് വേണ്ടത്. മക്കളെ മനസ്സിലായോ? Veracityയുടെ dictionary meaning genuine ആണെന്ന് അറിയാതെ if you picked option A, that is comprehension. Because that is knowing the context in your mother tongue. Clear, officers? See, now look at all the other options. They are easy eliminations, right? Easy, op, B, C, these are all eliminations, right? Last question, question 7. The tone of the passage can be described. How many with A? How many with B? C, D. What is a tone? Tone is how the author is taking you to the central thing.
Central theme is about what the author is talking about. Tone is how. Now, in sentence, I will say, എങ്ങനെയാണ് ഓതർ എന്നെ സെൻട്രൽ തീമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതാണ് ടോൺ ഓഫ് ദി ഓതർ. So if you get the central theme, you will not get the tone wrong. Because tone is how the author is taking me to the central theme. It is not what I feel. Sometimes I read something, I feel like admiring, I feel it's sarcastic, I feel it is thought-provoking. No, it's not what I feel. It is how the author is taking me to the central theme. എന്നെ ഓതർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സെൻട്രൽ തീമിലേക്ക് എങ്ങനെ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു, എങ്ങനെ, how the author is taking me. That is the tone of the author. And to what? That is central theme. How? That is tone. So what is the central theme here? Equal partnership between husband and wife. അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ഒരു നരേറ്റീവ് ടോണിലാണോ? Just by telling a story? No. Maybe reading that you may have some imagination, but narrative tone is a tone in which the author induces into the mind of the reader a lot of imagination. It's not inducing a lot of imagination. If you are very imaginative, you feel like imaginating, but then the author is not deliberately giving imaginations. And the tone is not sarcastic tone. And where tone is that? The tone is not angry tone. The tone is that regret. Yes, the author is trying to tell you equal partnership between husband and wife by being regretful. That is how showing regret, the tone of regretful tone, the author is taking you to central theme, equal partnership between husband and wife. Makale, okay, now I had to take some time on that because UPSC is an question. Adonai makale. She korchu vaaichittu, we have learned a lot from that passage, right? Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് കോമ്പറ്റീഷൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഞങ്ങളെ 1:30 വിടാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ നമ്മൾ നീണ്ടുപോയി. സോ സി ഓഫീസേഴ്സ്, നിങ്ങൾ ഹായ് അയക്കണേ, എന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. സെൻഡ് ഹായ് ഇൻ ദാറ്റ് നമ്പർ, ഐ സെൻഡ് യു ഓൾ ദ നോട്ട്സ്. ഓക്കെ, SMS അയക്കേണ്ട ഫോർമാറ്റ് അറിയാലോ വാട്സാപ്പിൽ. ഓ, ടെലിഗ്രാം മതി, ടെലിഗ്രാം മതി. ഓക്കെ, ടെലിഗ്രാമിൽ അയച്ചു കേട്ടോ. ഓക്കെ മക്കളെ, സി യു, ടേക്ക് കെയർ. നമുക്ക് ഇനി പാർട്ട് 2 ടൈം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതൊക്കെ റിവൈസ് ചെയ്യും കേട്ടോ. And I'll be sending you the video explanation. അപ്പൊ റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോർട്ട് കട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം. അതിന്റെ സമാധാനത്തിനാണ്. ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ മക്കളെ. ഓക്കെ, ഓക്കെ നസില, ഓക്കെ സീ യു. ഓക്കെ.